Money better run before the year done. Babylon lion, them system corrupt, but we copper and let them a gun up. Hungry a boy, tell me brother, them a yarn. Mama go house from early this man. Life get rougher than 51 stamp. I know me sit down and I wait. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Alright, I'm me tell you no say. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Watch them massive and crew, them a move. Everybody say, move. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Alright, I make me tell you no say. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Watch the massive and crew, them a move. Well, I just the poor man, them system a suck. Can't get no food and we can't get no work. Babylon lion, them system corrupt, but we copper and let them a gun up. Hungry a boy, tell me brother, them a yarn. Mama go house from early this man. Life get rougher than 51 stamp. I know me sit down and I wait. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Alright, I make me tell you no say. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Watch the massive and crew, them a move. Everybody say, move. Just the we sit down and I wonder what next. Money better run before the year done. Babylon lion, them system corrupt, but we copper and let them a gun up. Hungry a boy, tell me brother, them a yarn. Mama go house from early this man. Life get rougher than 51 stamp. I know me sit down and I wait. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Alright, I make me tell you no say. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Watch the massive and crew, them a move. Everybody say, move. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Alright, I make me tell you no say. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Watch the massive and crew, them a move. Well, I just the poor man, them system a suck. Can't get no food and we can't get no work. Babylon lion, them system corrupt, but we copper and let them a gun up. Hungry a boy, tell me brother, them a yarn. Mama go house from early this man. Life get rougher than 51 stamp. I know me sit down and I wait. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Alright, I make me tell you no say. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Watch the massive and crew, them a move. Everybody say, move. Just the we sit down and I wonder what next. Money better run before the year done. Babylon lion, them system corrupt, but we copper and let them a gun up. Hungry a boy, tell me brother, them a yarn. Mama go house from early this man. Life get rougher than 51 stamp. I know me sit down and I wait. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Alright, I make me tell you no say. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Watch the massive and crew, them a move. Everybody say, move.
We are dance to the rhythm and the groove. Move, move. Alright, I make me tell you no say. Move, move. We are dance to the rhythm and the groove. Move, move. Watch the massive and crew, them a move. Well, I just the poor man, them system us up. Can't get no food and we can't get no work. Babylon lion, them system corrupt, but we come and let them a go now. Hungry a boys and me brother, them a yarn. Mama girls from early this man. Life get rougher than 51 stamp. I know me sit down and I wait. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Alright, I make me tell you no say. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Watch the massive and crew, them a move. Everybody say, move. Just there we sit down and I wonder what next. Money better run before the year done. Babylon lion, them system corrupt, but we camp and let them a go now. Hungry a boys and me brother, them a yarn. Mama girls from early this man. Life get rougher than 51 stamp. I know me sit down and I wait. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Alright, I make me tell you no say. Move, move. We a dance to the rhythm and the groove. Move, move. Watch the massive and crew, them a move.
Swag, swag. Okay, do it. Okay, you do it, I do it better. Okay, you do it, I do it better. Tall like Wallace, Big Bang got it. Flow so retorted, so flawless. So I'm a ball regardless what a hater think. Talk shit, I can smell the stink. Dispose of your hoes down the sink. Like garbage, that's on me. I kill them off, hottest stench with Febreze. I beat you any day in a race, even running late. I can't be replaced, I'm a great rain round my face. I'm on the wall, hung up. You hanging on the line, your Yo, 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 yo. Tuko vulai. As I forget to go live on TikTok. Mambo ni mengi, masaa ni machache. Where is it? But we're live, baby! Welcome to the first stream of the World Cup. Stream ya kwanza. Wait, what do I want to do? Wait, guys. I'm going live on TikTok. I forgot. Meow. Yeah. If you guys can hear us on TikTok, please let us know. Game is on. Peter Drury. Twende kazi. Tumepo Peter Drury. Peter Drury. Town ndani. Na kama mnasikia mseme. Kama msikii pia mseme.
Hey, it's been a while since I went live, eh? Ni kama nimesahau hizi vitu. Eh? Sissy, do you love me? Okay, I'm singing Drake. Times are bad. Times are bad. Times are bad if I'm singing Drake. Bana, hii jazi ya France inanika iko na kole na kama wachezi. Unaweza ni Mbappe alikuwa anaenda kwa bench. Pew, 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 pew. Hey, Billy, can you hear me? France to the world. France to the world. Tumesikia. Kwa toa France, changamkeni. Sasa juu hamtaki kuniambia kama mic inafanya. Sasa lazima nifanye mic test peke yangu. Since you guys don't want to tell me that the mic is working. So right. Mic iko sawa. Shukran Jane. Pocus is saying I'm looking for someone who can handle online writing. DM. Hey guys, there's a job being offered here. If you want a job. Box to box, we don't just do football. We are also Zip Recruiter. Let's go! Sasa leo France wanacheza, Argentina wanacheza. Does that mean the World Cup has officially started? Which team has to play for you to say, World Cup has started? I believe it's Brazil, maybe. Actually, Brazil. When Brazil step onto the field, the World Cup has started. But France also comes close. Argentina now because they're champions and pia lazima Argentina. But habari ndio hiyo. Habari ndio hiyo. Habari ndio hiyo. Habari ndio hiyo. Game iko on wase, game iko on. Kama una watch game kwa simu, remember, this stream is brought to you by Safaricom and there's a bundle called the B-Live bundle. 3 hours, 50 shillings. For 3 hours. Si ati ni kona ati 10 MB, 50 MB, 1 GB Z. 3 hours, 50 bob. Alafu kovulai. Kwanza 3 hours ni poa juu. Unaweza watch game. Half time, watch second half. Yani watch first half, watch half time, second half. Alafu ucheki highlights. Tuchape breakdown analysis yetu. Tukochafanya analysis tushao post. Alafu bundle ndio hiyo inaisha. It's giving you just enough time. 180 minutes. So guys, make sure you get that bundle if you're watching it on your phone. Or if you just want to follow stats na vitu kama hizo. Sawa say, shukran. Thank you. Thank you, very important. Siwezi kusema mengi. Thank you, very important. Nick Jax is starting. Hata sijaona lineup. Hii World Cup hakuna kukaa. Let me ask, naweza watch wapi any web or app? By this nilisikia ngoja, hii game ionyeshwi KBC. Ebu, let me check. KBC. Bro, game iko KBC. Game iko KBC.
Na saka una watch KBC, we John, we hauwezi toka hapo. We lazima tukaenda we live mpaka mwisho. Ama ni aje? Les citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, gang sang impur. I still remember the French anthem. Les citoyens, bam, bam, bam. Let's go. Wase, by the way, I don't know if any of you watches rugby, but do you feel like when you watch the New Zealand anthem in football, it's not intimidating, or South Africa, it's not intimidating, but when you watch them before they enter a rugby field, maze, it's something different. It's actually something different. Eh? Fabrizio, thanks for the follow. Siwezi kusema mengi. Thank you very important. I need to mute the game, otherwise taniletea shida hapa. It will bring problems for me. It will bring problems. Problems. Let's go. Let's go. Mazizi ads zimekuwa mingi. Ads zimekuwa kadhaa. Rafael! Naona mshafukuza Kukurea ameenda Real. Hii kitu ni ngumu. Hii kitu ni ngumu. Wada is vipi? Siku mingi maze. Eh? Ati aende akienda huyo ni swara. Kwa nini? You know that guy when it came to implementing your game plan, I feel like he was one of the best at implementing game plans. Aya, Rabio is starting. Rabio anaanza. Hey. Kwani we in 2020 Woza. Hiyo jina yako inaleta nostalgia. Hey. Jina yako inaleta nostalgia. Vile Showmax ilienda. Jina inaleta nostalgia mbaya. This song goes out to Ase. Wanapenda kupare. Yeah, kleptomaniacs. Tuamke. Sasa wanataka kusema Jorel Hato ndio anashikilia sasa team pale left back. Alonso is cooking bro. Bahati mbaya Gule akuje. Mwanze kutombia pole mapema. Mkia mkanga. I really want to see. The best part about like out of season like this is of course amepewa hiyo jina ya manager, si head coach. So let's see if he's actually going to be the manager, not the head coach. With that being said, Mazei squad. Wow. Due Dembele Olise Mbappe. Brazil could only imagine. Hey. Hii ni mbaya. Hii ni noma. But here are the African champions. El Hadj Malik Diouf, Musa Niakate, Kalidou Koulibaly, Crepin Diatta. Oh, shout out to Diatta. Diatta got injured 2 minutes before AFCON started, and then he had to be subbed off. Pap Gay, Idrissa Gana Gay, Lamine Camara, Sadio Mane, Nicholas Jackson, Ismaila Sarr. The boy, Iliman Ndiaye, is starting on the bench. Pap Matsa, bench.
Jeez. Squad imevai. Squad unaonaje? Mbappe will cook this team. Bro, 1-0 Senegal. Leo tuko na Afrika mbaya. 1-0 Senegal. 1-0 Senegal. Africa. Tuko Afrika mbaya. Pap Tiao, my AFCON winning manager. Let's go. My AFCON winning manager. Hao wengine ni by the ways. They're just by the ways. Rafael, mi niko team Africa mbaya. Niko team Africa mbaya. Kwanza jana vile Diomande alikuwa anapika Hinkapi hapo kwa wing. Sema Hinkapi sawa, wewe ni champion. Wewe ni unacheza timu yangu Arsenal lakini Z. Africa first. I was supporting Diomande badly. Hey. I've realized these tournaments, you have to support Africans. Hakuna choice. Hakuna otherwise. Let's go. We have kickoff. Kama sio Morocco mimi sioni kitu. That team moves like PSG. Hiyo team ni mbaya lakini. Kusema tu ukweli. Hey, that team is just bad. Jalis, who are your two favorite teams? Senegal and France. Ama? I think that's what you're saying. Gonna take it to the moon, take it to the sky. Mazema app zimekataa. What is happening? Ooh! El Haj Malik Diouf. Ashatupatia crossi. This guy has the best crosses, bro. El Haj Malik Diouf has the best crosses. Zinakujanga na dabo. Zinakujanga na dabo mbaya. Jalis amesema it's going to be intense. Senegal and France, your two teams. Hapo sawa. What did you guys think about Brazil? Ama the less said the better. Kona. Maino amekanyagwa. That's a foul surely. What are you doing? Unakanyaga mtu ni kama it's like there are no cameras on the field kusema ukweli. Hey. It was his own player. It was his own player who stepped on him and then they gave the foul. Where is Rabio? Rabio amesonga mbele. Wacha niwaambie kitu. Jana nilikuwa na watch game ya Azila asubuhi, Saudi Arabia na Uruguay. And the camera was so wide, like it was so perfect. Like if you're just someone who wants to watch tactics, you could see all 22 players most of the time. Ayo kitu linibamba sana. Linibamba tu sana. Mbappe huyo. Wow. Hii team ukiacha space pale nyuma ni hivyo. Imagine counter ya Mbappe na Due na Dembele. What are we saying? Hey! That's madness.
That is madness. All right. I need to give shout outs to people who are watching on IG. And someone on YouTube. I love France. Good job. Good job. And then someone just went and commented their own things. Anyway, shout out to everyone who's watching there on YouTube. If you're watching on IG as well, shout out. Shout out. Stars of Tomorrow. Thanks for the heart me's. Thank you, thank you, thank you, thank you. We appreciate you. Siwezi kusema mengi. Thank you very important. Down, Danny. Hii pitch ya New York haileti shangwe. Hii MetLife. Zile akina SoFi and those pitches, those pitches were fire. This one just looks dry. It looks like it hasn't been watered. But at least the ball is staying on the surface. The ball looks slick. Slick on the surface. Slick. Slick. Interrapidismo. Wazi. Toa ball mazee. Ismaila Sarr. Hizo ni gani sasa? Let me tell you, after AFCON, I said I'm never going to criticize Idrissa Gana Gueye again. Like, I actually saw him play proper football. And I don't know why. There's just this thing. Once these people go to play for their clubs, you forget they're actually ballers. Especially if they have bad games. Nikasema hakuna sitawahi criticize Idrissa Gana Gueye tena. I have never. Kwanza this season, I was behind him bad. Game ya Everton na Chelsea na kumka nilikuwa live. I was actually, it was too much. I was glazing too much. But actually that game alicheza poa. Wali control your midfield sana. Na nani? Na Hey! Ismaila! Hey, bro, recover tripesia. Hey, Upamecano, relax, bro. Hey, kwani ni World Cup? Oh, yeah, ni World Cup. Sorry. Hiyo pia ni ukweli. Hiyo ni ukweli mtupu. Sio kwa nini leo unaniua tu na maukweli? I don't know. Mazi hakuna foul hapo. Kuna foul hapo. Offside. Kona. Mohamed amesema Saliba masterclass. Pole wa IG mazi. Sasa ndio nawaona. Mohamed, shukran. Shapiro, shout out Ndegz. Thank you my boy. Ian Nyakea amesema Senegal kichwa. Dobix amesema ndiye bench. Dobix pia akasema 3-1 France. Si. Thanks. Siwezi kusema mengi. Thank you very important. Thank you. We gonna take it to the moon, take it to the sky.
I'm supercharged. Olise is actually playing through the middle. That is interesting. Actually playing down the middle. If Senegal bosses the midfield, they're winning the game. It's all about the midfield. Dope, 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 dope. That's true. I know you gonna let me in. Do-do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do-do. Oh. Do-d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 o. Do-do-do. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Down ndani. Sorry, I'm checking my phone because I'm supposed to have a guest who's joining live. And I text to my message. Ata. Ana sawa. Let me join. Okay, guest. You can join now. Okay, guest. Sisi! Siwezi kusema mengi. Thank you very important. Leo umeamua kutuosha na baraka. Baraka tele. Mwangi has come with an important point. If Senegal bosses the midfield, they are winning the game. It's all about the midfield. I agree. But also, okay, let's think about this. It can be about the midfield, but what if the attack just counterattacks you to death? Because midfield ya France pia iko chini kiasi. Okay, chini in terms of numbers. They don't have much numbers. There's in the squad, I think they only picked four proper midfielders, yeah? And N'Golo Kante is miaka maze. Vile itakam amesema France kichwa. Vile itakam we toa ball Kulibali unadu. Hii game ya counter spendi na Kulibali kwa hii field. Ainipati shangwe. Counter attacks will be everything in this match. Sports City amesema counter attacks will be everything. Mwangi amesema Senegal versus the midfield, they're winning the game. Kimathi, Senegal needs to focus defense wins because France are just them. I hear you. I hear all of you guys. Dobix has said France transition is poor. Aya, let's let the guest in. We, guess tuko na audio kweli? We, guest bana. Guest bana. Washa mic bana. Guest washa mic. Mbappe ndio huyo. Mendy is alive. Guest is figuring out his mic situation. As he's figuring out the mic situation, we are...
Free kick to France. Wamechukua mbio. Hataki mchezo. History ya kupanga ma free kick huko hatuna time. Hatuna time. Hatuna time ya kupanga vitu huku. Kama unatafuta kazi, tafuta AY entrepreneur. Hapa Senegal utashtukia wamepeana penalty tu. Nigel Mutebi. Nigel ni aje? Naongea na huku niko na guest fulani hapa anajaribu kusort mic. We're trying to do a e-stream yende mpaka YouTube. It's already there, but yeah, kuna shida ya connection. Mbappe needs only 5 goals to be the overall top scorer in the world. That's wild. Oh yeah, it is. He got 8 in the last one. You expect it. This team is this time every team is ready for everything. I like that. Yes. Vile itakam, you're right. Tactics are dropping everywhere. Olise is dropping too deep. He media France iko chini. Hey, bwana guest, you've muted yourself. Guest has muted themselves, bana. Guest has muted themselves. Guest amechizi. Technical difficulties. Game kiasi. I don't know if you can hear me. Na kuna ukiongea lakini sikusikii. You're good. Wait. Hebu ongea. Motivator, he's won 18 of his first 25 games in charge. Ebu talk. Check 1 2. Hey, BOBBY is in the building. Kwa nini? Check 1 2. All right. Let's get. Mic check. Inakanikana do freestyle. Iko live on. All right. Screen zote zinacheza. How's the game so far? Just a lot of France have had 2 opportunities. Mbappe was in, alafu bwana alimispace ball ingine pass. Unani amedaoni Rabiot amekanyeza. Okay. Simba. Nigel Bobby. Nasema tumerudi juu ya World Cup. Shot. Nice. Dembele ameanza. Mbappe on who's playing as a 9? Mid iko na? Dembele ameanza. Okay. Technically that's gonna be a mini. Lakini ndio utajua unacheza na Afrika. Watatafuta hiyo bora. All right. France Hello. Poa. Dembele is a 10. Okay. You can't hear us? Okay, wait. Okay. Let me figure it out here. 1 second. Back phone kona tena? Ama ni pamekano ameanza? Uko
Ndegz ako wapi? Msalimie. Ndegz ako hapa. Niko hapa bro. Ana sort tu my issues ameniachia. Usioni ni kama anatoa freestyle. Kidogo kidogo hapa ni waroge. Ikishafika water break. Freestyle. Yeah. There's something I need to figure out. Check 1 2 mic check 1 2. Haiko kwa side, haiko kwa auski kwa nini kwani? Hii feed inaenda kwa ini ya hii yenye nani yuko? IG na YouTube. Oh, ini ya okay. But he's joined but we can't hear him. Okay. Yeah, now ama hiyo unamsikia na? Nimemcall. Oh, ndo nashangaa. We can hear you on the phone. Huyu Ndegz aliingia wapi UCL aliingia. Swali poa. If you thought what is bad, watch Tamara today in the Senegal mid. Okay. Wacha tuone. Unajua pia si Man U tunahitaji namba 6. Me, I don't know about you guys. I'm not feeling Anderson. I don't know. I'm not feeling Anderson. Our first signing, I'm not feeling it. Ederson. Anaitwa? Anderson. Ederson, yeah, Ederson. I'm not siko 100 na nimeona hizo highlights, nothing impressive. Kusema tu kweli. I don't feel like he's a starter. We need a strong signing huko nyuma. Ndo next year Ndegz by the nani alisema Man U inaingia top 4 kwa predictions. Hello. Kabla season ya Anderson is good lakini ni juu hata kuwa tunamtarajia. I feel like tu ni Fred man. Hata mimi I'm not excited about it. I'm still waiting. I don't know. Hata Baleba I'm not feeling confident with him. I wanted Hackney from Middlesbrough. Very amazing on the ball. Okay. Hackney is top notch on the ball. Nataka Hackney. Nimeona nani leo Tonali Tottenham have gone for Tonali. Manchester. I can't hear it on my laptop. Mateus Fernandez is also a ball carrying midfielder box to box. So if we have Mateus hezi cheza na nani? Mateus hezi cheza na what's his called? Hezi cheza na Kobe. Because both of them are the same player. Unaget. So we still need a 6. Tuna need Jama anakimbia 90 ajoki. Wale unajua Man U tukipata 6 ni hivyo. Me I wanted Stiller. Stiller is good. He's a creative mid but tunaona sub already tuko na Bruno hapo. Tunaona signing like a Champions League team ni kweli. Tonali amekuwa linked to Tottenham leo. He'd have been a good signing for us. Tonali akona so much experience. I wish asema nataka Man U badala ya Tottenham. Yeah. But the transfer is crazy. Stiller is a defensive bro. He's defensive but he's a creative midfielder. Shana ndo hiyo Rabio. Okay. Input is the Osmo Pocket 3. Microphone is the Osmo Pocket 3 as well. No. From your laptop. Wallahi. Yeah, boom. Yeah. Nice touch from Due. On the Yeah. Settings. Manze Senegal wanakuwa bullied. Mimi Chelsea nataka microphone. Yildiz na ADM. I admire them. Good signings. Lakini unajua nyinyi Chelsea sasa hamna champion. Hamna pool. Sasa nyinyi hamna pool ya players. Hamna pool. Kidogo na kam. I don't know where you're supposed to hear me through. But nini inatoka, kila kitu inatoka, like everything on our end is outputting. Kwani hajapigwa water breaks ni dakika 20? Ama ina water Fog Gimirez. Nilimwona jana. Manze unajesha nikwambia. I watched Brazil and I was so disappointed. I'm a Brazil fan, but I was so disappointed by Brazil. Mimi ni fan wa Brazil lakini. But you can't hear us. Wala hiyo game.
the first 15 minutes Brazil man. Yani Brazil mi hapo hakuna mtu alinimpress kwa hiyo team ya Brazil honestly. Kwanza the fullbacks walikuwa off. Bruno G alikuwa average for sure. And then I don't know why he alieka packet kama wala ige rebound tu nyuma yake. Chelsea need to bring back Nicholas Jackson. Ukijana by there amna mdharau sana. He's coming back. Ukijana anajituma. And it actually feels like we're about to perform. Nika tuko kwa stage. Sina nashangaa leo umeamuaje? Nika stand up comedy. Please. Umenieka baka stand up. Wow, that's a nice. Oh yo. Wallahi hiyo naye ni Mungu. France wameponea. Hiyo naye ni Mungu. If Brazil can go for Saudi Fabinho, yeah. And then ata Danilo. Manze mi yani, the fullbacks were just off. Then sijui mbona alicheza Paquet as a 10. Manze mi Ancelotti kusema tu kweli. Alinipea wasiwasi mob. Sina imani na Brazil. Na mi I'm a die-hard Brazil fan. Tangu siku za Ronaldinho. But after that game, man, I was so worried. It wasn't... Haikuwa. Oh, water break. Make a water break. Nicholas Jackson needs to. Chelsea wanafaa mrudisha. Nani? Oh, yeah, me freeze. Oh. Rashford anarudi. Alidhani baka ni forever. Rashford anarudi. Lakini wacha kam. Mi si mind Rashford akirudi. Achezeshwe pale 9. Jua tu na 9. Tuseme tu nunui striker. Rashford acheze 9. Ache hii nini acheze 9. Carrick atamtrust. You can enter from your phone and then use your AirPod. Rashford 9. Current type of play lazima wing back wasaidie offensive. Manzi mi niliona hiyo wing back ya Brazil. Rashford should never play for United again. Why? Umeona kwa baka? Umeona Rashford kwa baka? Rashford ni Chelsea. Borako mbasi kama acheze Manu asiende timu nyingine English. Asiende Chelsea, asiende Arsenal, aende Bayern basi. Mi nataka tu Somerville. Nyi mligasapo kijana. Somerville uongo. Stivona game ya Netherlands. Mambo mingi. Guesswork. Mambo mingi. Stool ni zaba. Hapa ni stand-up comedy. Leo napiga ya performance. Moja nisonge mbele. Nikaribie hizo. Niingie hapo kwa hii space. Kaa tu alafu utaisongesha. Perfect. Hapo sasa. Karibuni. Asanteni. Where is Ndegz? Ndegz ndo hapa. Mtupe Rashford Chelsea tuwarudishie Garnacho hapana. Hatutaki. Mlikuwa watu na Garnacho. Yeye imeenda. Somerville is Alan St. Maxim with a bit of output. Mi Somerville. Si tumemwona hii game. Hii game za juzi si tumemwona. Manzi, most players if they are not performing kwa World Cup. But Sweden is a shock. Sweden hiyo attack wanapiga. Mali Nature Sports amesema Rashford is coming back to Man U. I mean, I don't mind. I honestly don't mind. If he can play the way he played for Barca, wacha akuje. I don't mind. Simulijam mlisema kusema asanti kwa. By the hata kusema asanti. Lakini mlikuwa mna benchaji legend. Umeona sasa Gordon, umeona na sasa nani ndo mbaya? Wewe umesaidia Barcelona hiyo saa yote alafu wananunua Anthony Gordon unapigwa. Unarudishwa mtaa. Unarudishwa mtaani. When AK joins tutasikizana hiyo. All right. Unarudishwa mtaani. He will never play the way he plays for Barca. Manze heri. There's this guy alikuwa Uruguay. By the way, uliona Ugarte jana. Oh my days. Ukijana ni nini mbaya? Unajua mimi sielewi. Ugarte alikuwa na masterclass performance. Hadi niko na shanga ni Ugarte moja. Alafu
akikuja Man U. Man. Karibura niseme tusiuze Ugarte Amaki. Jana alicheza vizuri. Eke unatusikia? Can you hear us? Tunaweza kuona unaongea lakini hatukusikii. Tena ni aje? Rashford akona kiburi akiwa Man U. But cheki, mimi ndio hii prediction yangu. Mimi naambia mapema, mseme Bobby alisema Man U tunabeba ligi next season. Niliambia ase mark my words. Cheki. 29th minute. Cheki. 29th minute. Bobby alisema. Haya. Acha turudi kwa game. Ruka shower. Nimeisema. Kumbuka mimi nimeisema. Man U to win the league next season. Hivyo ndo alinicheka venye after number 15 mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kusema Man U itakuwa kwa top 4. Mimi tukifanya predictions season ikianza sisi ufanya predictions za box to box. Mimi nikasema, mimi solo ndo nilisema Man U number 3. Kwanza nikasema 3, mimi nilisema 3. Wasa akacheka. Bobby cause imagine mimi ndo hiyo daddy. Wewe msee bana, hizo ni gani? Manze saa naye pia yako. Ndegz uliingia wapi UCL finals? Alikuwa amejificha. Nilikuwa live. Bro, ule waswali kuja live kunicheka. Wow. Ana nilikambaka PSG alinua trophy. Sikuwa mimi. Walai. Uko na roho, mimi siwezi. Mimi ningeenda home. But unajua tungeshinda Premier League ingekuwa isingekaa. Okay. Nilo ulikuwa nafikiriani tu I didn't feel so bad. Majamaa mimi nakwambia next season naeka 1,000. Naeka 2,000. Mimi hata sieki pesa mingi. Naeka 1,000. Alafu naenda pale kwa odds. Manchester to win the league. Naanza hiyo bet ya mapema. Unajua odds have you watched the Vardy documentary? Manzo unajua Vardy ameingia Vardy is in my top 5 strikers in the Premier League. Easy. Hakuna easy. When I made a top 10 and said Vardy is in my top 10. Me is in my top 5. Me is in my top 5. Considering what he did, go watch the documentary on Netflix and you'll see why he enters top 5. He's top 5 from non-league. Okay, give me your top 5. Give me your top from 5. non-league. Actually, wait. From non-league. AK has to join this conversation. What do you mean from non-league? Vardy was so unorthodox. From non-league, Sunday football, all the way to winning a league. Nani amefanya hivyo? Give the man his respect. But we shall talk about it. Atiwa top 5Z. Let me ask you. Vardy has a record. Vardy has a record that no striker has broken. Vardy has scored in 11 consecutive games. No one has broken that record. Vardy akona record. Kumbuka. 11. The other person who had 10 was Ruud van Nistelrooy. Vardy akona record. Msisahau. Vardy is a Vardy. No, me Vardy is in my top 10, imagine. Considering, go watch documentary yake Netflix. Au jamani mdeadly. Kutoka Sunday football, yani kutoka kucheza kwa tough na maboyo wake, akapanda the ranks. Anapanda tu na matimu. Red Bull gives you... Yeah. Wait, chukua. Mnanisikia? Tunakusikia. Wewe unatusikia? Finally. Siku hizi tuko na comms. Auski hii performance tulisema sana sasa tunaingia performance backstage, tuko backstage. Unaona hata nini guest wote walikuwa green room. Ni aje guest? Wagwan guys. Over but manzesa hii baby tu next World Cup tukwe kwa ground. Tukwe na correspondent. Ngoja. Wasa wa TikTok mnaweza sikia AK hebu sema kitu. Tunakaa unasikika pale TikTok. Waingishe choki game. Bobby France on the game you open up. Team mnamuongeza pressure. Bobby, it's France versus Senegal. You're being baited. Okay. No. France na Senegal tuko hapa. I don't know. Unajua Senegal pia wamesema wasa wa TikTok mnaweza sikia AK? AK, hebu sema who your goat is. My goat is Turkey. Kama uko TikTok tuambie kitu amesema. Amesema goat wake ni nani? Tunamsikia. Mnamsikia? Sawa. Shaki hata amecheza shy game. Hayuko. Turkey akingia game, hii game na change. Goat wako anatoka from the bench. Goat wako hezi on a field, bro. But I honestly feel like he's needed in this game. There is no creative midfielder.
I told you guys, So subs is as important as starting 11. bro. metujazia mawinga hata create, hakuna mtu ana feed au mawinga. Montestioca amesema Barcelona are the worst. Who does that? Hiyo ni ya Rashford. Akasema Bobby, sema tena wasikie. Nani anashinda league next season? Mimi nimesema Man U. Wekeni pesa zenyu. Eke umesikia hiyo story? Mimi nimesema. Unajua mimi nimeziget right. Aje. Nyi kwanza hata mngangane top 4. Hakuna tofauti bro. Maresca challenge. Ni tu wacha nikwambie kitu sasa inaokolea ni maplayer. Lakini ukayo mkijua sasa hata uogopi. Unasema top 4 na wanaweza kwa championship next season. Aya, mimi nakwambia sasa hata top 4. Next hiyo story yako imeisha. Hii story ya championship na Ligue 1. Unajua sijazoea hizi mambo. All right. Oh my days. Oh wonderful. Umesikia? Lovely. Alafu ile ingine iko na volume ukitaka kuongeza. All right. The kathingi. Unajua it's been a while. Mimi nilikuwa box to box wakati tulikuwa watu watatu. Bro, tulikuwa tunateseka. Unakumbuka vile when box to box when we started we used to share one mic. Yeah. Mnaweza kwa watu wanne mic moja inaenda round. Hiyo time tuko mimi Ndegz by then na Samiro. And then kina Jeff na Biko anakuja later on. We were the old. Can you imagine where we started? Then you just look at everything now, bro. We are on every platform, as in even on IG right now. Ona vile feed na KG. Inakapoa sana. Does Bobby know the time I joined box to box? US ni wajuzi wewe. Yeah, when did you join? Could tell us your story. Club World Cup. Last year too. Club World Cup last year. No, but your first appearance was during the season. Last season. Ulikuja in the middle. Ulikuja ka guest. I remember I came after mimi kama mwana Chelsea najua ligi ni ya Man U. Arsenal inaweza bet on my life. Thank you. When you smart. Mimi mwambia wekeni pesa saa hii. Sina show. Tao saa hii. Odds za Man U kushinda ligi itakuwa kama 10. Ama hata wateka mingi. So wateka so. Unadhani squad yenyu ita survive na kina Bodo Glimt? Swache uone. Bodo Glimt Champions League. Swache uone. Wewe, hebu mwambie about Bodo Glimt. Nikaa jui Bodo Glimt. Norway ni ngumu bro. Swache uone. Mimi nakwambia hii team mnaenda kustuka. Unajua nyinyi mlicheza one game a week. Mlizoea. Sasa hivi ninakucheza all competitions. Utajua. So hivyo ndo unataka kujitetea. Si pia next season mkitaka hata nyinyi siwache uone Chelsea si wanacheza one game a season. Siwache uone kila mtu si Man U bro. Kila mtu atoki number 15 anarudi top 3. Kila mtu si Man U. But bro, Tottenham are cooking. But they actually are cooking. That's the team. That's the team I fear next season because actually they've already made 2 signings, right? Bro, Nani is about to go. Van Hecke and oh yeah. Van Hecke is about to go. Senesi is confirmed. Yeah. Tonali they've announced today that they're going for him. Man U ifanye mambo manze. Hiyo Tonali Man U ifanye mambo. And those signings alone change them. And remember, Tottenham they don't have players. I think they only have 4 players in the World Cup. Which means when the Nick and the next kwanza Nani was such a betrayal. Wanafaa uze Romero. That was nonsense, bro. That's why they kuchezea team alafu unachezea national team. That's Robertson pia amesign. Don't forget. Motivate. Kuna motivate wote njini nako kila siku ni fan wa Chelsea hataki kujulikana. Kila siku yes, Chelsea will beat them. It's normal. Rabiot is no cut for this team. Exactly. And I don't understand why oni mtu ako na nudes za coach. Walai kwa hii timu anakuanga na nudes za coach. You can't tell me every kutoka hapana. And there's nothing about him that's wow. There's nothing about him. Big game player. No. And even mimi ningechukua okay. Nani kijana wangu siku hizi amekuwa na tushida kama Vinks. Amekuwa off kidogo but the other better. Lakini unajua pia mimi niliambia Ruto players wa Man U watashine World Cup. Tunyi mlicheza tu season nusu. Ai. Literally. Ni kweli. First half of the season amkuwa. Mlikuwa tu passenger. Hakuna kitu tulikuwa mnafanya. Kila mtu aliambiwa acheze games zenye anataka kucheza. Nyinyi mliamua kucheza mingi. Sisi tuliamua kucheza kidogo. Sisi tukashinda cups 2 juu hizo game unacheki. Wewe lakini mjue mimi kama kuna tunangoja kwanza next season City. Fear factor. Wewe unajua Pep alikuwa anafanya tunalala tunakosa usingizi. Pep. Bro, sijui mbona mnadhani Maresca yako chini. Do you know what he did with that? Ni sawa. Si acha World champion. Wacha apewe. Ruto mwambie huo ni world champion. Mimi nakwambia si ati nini kuna fear factor Pep alikuwa amebeba. Fear factor
enye Pep alikuwa amebeba, no one can touch that. Ni kama ni una Ferguson. Wasa walikuwa najua na kam grau kuface Ferguson. Sawa. Sasa, Nyinyi sasa Etihad ile yenye ilikuwa fortress. Tunatoa points. Arsene Wenger. Unasikia mtu wa nini? Yeah. Maresca bro is fire. Tulifambo la coach. Yani mimi sijatambua mjama mimi. Maresca kujuu. Bro, you want to off that Chelsea squad. Tupatie free kick bana. Ai bro, hadi unajua that's ni sawa. Si next season tuko hapa tu. Mimi nakwambia hata Maresca atakuwa kama slot. Hakuna kitu Ndegz. Hakuna kitu. Nani ulisema hivyo? Ona, ndio hiyo then nothing. Ona. Acha nikwambie, hiyo clip then nothing. Inaenda kwa IG ya FIFA leo usiku. But then nothing. All that then nothing, bro. All that then nothing. Ndaka sukari. Wacha ndaeka. Si half time hata iko karibu. Wewe. I think me kusema tu kweli. Okay. Nilijama. Brazil ilikasirisha. Yeah. Msa amesema kuna striker fulani ashaingia top 5 yake after aliwatch documentary. Ya Vardy. Niliona Vardy. Vardy yako top 5. Nikamwambia hii story lazima asemeka AK ameingia hapa. Top 5. Top 5 na ako number 5 kwa top 5 yangu. Who's your top 5? Who's name? My top 5 strikers of all time. Nasema of all time kwa Premier League. Of all time. Premier League. Prem. Yes, tunasema Prem. Man's like Rooney lazima ingie. Yeah. Tuna consider Henry kama striker. Yeah. Sawa, Henry lazima kwe hapo. Sawa. Van Persie lazima kwe hapo. Hiyo ni 3. That's 3. Sawa. Aya. 4. Ni tricky. Siwezi eka joint Suarez na Aguero ashikane 4. Umesema top 5. Okay, sawa basi. Kama naeka top 10 anaweza. Top 5 ni ngumu bro. Top 5 ni ngumu. Top 5 mimi unajua bwana, acha nikwambie kweli bwana, anaingia kwa top 5 yangu because he's done what none of these players wamedo. Amekuwa academy babies. Amebeb umjama umjama amefight yani. Ukisema Premier League. The story is crazy. Ukisema Premier League. The story is but remember he still has a record in the Premier League. 11 consecutive goals in 11 matches. He has that record. So mwezi beba Vardy as nini. Nikaka kusema Bruno sahi tukisema he's the best midfielder, tuna facts za kusema why he's the best. Amevunja record. Wacha tumie Bruno ka example. Bruno, you know what he's going to do and he still does it, right? Yeah. Doing it year after year after year is something. Vardy, I'll agree, the year they won the league, he was amazing, and the year after, walikuwa Champions League. Genuinely, outside those 2 years, Vardy was not at the level at which Rooney dominated for how many years? Second division. The story is beautiful. Haaland dominated for how many years? Atinano? Bro, so far current modern day striker Haaland ako hapo number 1. We can't deny. For modern day strikers he's there, but he has a long way to go. Hii top 5 yako ulikuwa na nani umesema? Henry? Nimesema in no order. Okay, no order. Nimesema Henry, Rooney for me, Van Persie. And then you know what? You know what? No, just because Aguero alishinda ile ligi wakati Man U wacha niweke so. Lakini tena pia lakini Suarez alikuwa phenomenal. Oh my days, bro. Do you remember? Then let me put Suarez as 4, then 5 Vardy, then 6 Aguero. Acha nikuwe selfish. Me Suarez hayuko top 10 yangu. What? Let me tell you why. You see why you gave that explanation. My top 10 Premier League strikers have all won a Premier League. Okay. That is my criteria. My criteria. Because what Vardy did winning days. I'm sorry. Kane is in my top 10. Kane pia Kane kuna hiyo argument you're not winning also. But also Kane, I feel like Kane is more bro, ignoring me is so funny. Nani wana ku-ignore? Alia Nazareth. Umse ushidanga kwa live yangu Alia Nazareth. I don't even know who that is. What was I saying?
crap criteria. Okay. Kane is so good. I won't even lie. Yeah, Kane. Man, Kane. By the way, striker ni wa deadly. Me, my only Okay, acha reason niseme is hivi basi. Mi wejua tu Vardy ati Liverpool Torres. Hii sasa game na yeah. push. Wongo. No, ujue bado kuna Drogba. Ujue hata tujieka Drogba kwa hii list. Drogba is yuko. phenomenal. Top 10. Okay, wacha nisieke Vardy. Wacha niseme Vardy ako kwa top 10 yangu. Vardy ako top 10. Let me tell you why I put you have to win a Premier League. Because it means you not only led by goals. When things became like when we needed you, that's where Drogba becomes so high for me. Okay. How many FA Cup finals did he score in? Do you remember the Champions League final where he just dragged the team out of nothing? Yeah, that's what a striker is supposed to do. A striker is supposed to give you a goal when you don't expect it. The biggest problem with Harry Kane is he doesn't have even one of those moments. United Van Persie definitely ako kwa nini yangu. He doesn't have one of those moments. Van Persie is not in my top 10. Hey, live inaenda. Mbona anatuzimia live? Why do we have to drag it? Oh. Ai, lakini ukiweka kina Alan Shearer, unataka kusikia top 10 yangu? Hiyo ni before tuzaliwe. Wait, me I watched Shearer play. Okay, sawa. So Henry number 1. Trekadi George Best. Na Cantona. Shearer number 2, Cantona number 3. Cantona is the reason Ferguson. He's the one who started the. You remember when Liverpool signed Van Dijk? Alafu Cantona alikuwa he was not a typical, alikuanga na finesse like angekuchenga. Cantona was the one who started the Ferguson era. Okay. 4 Premier League titles. He came everything changed. United started believing that they could win. Okay. Cantona for me number 3. Aguero number 4. Rooney number 5. Rooney 5. Drogba 6. Who? Aguero over Rooney. Yeah. Aguero over Rooney. I have Aguero over Rooney. Lakini unajua ni fan wa Arsenal. The thing about Rooney, at some point Rooney became a midfielder. Like the last 5 years of his career, he had to be put in midfield. Rooney. I think that's the thing that Rooney. Unakumbuka Rooney to Van Persie. Hey, Rooney was the best striker in a 4-4-2. Aguero has There was no one in a 4-4-2 better than Rooney. How many Premier Leagues does Aguero have? How many? No, I'm asking. I'm asking this City guy. I think 6. It can't be 6. 6 gani? Wait, 6 where she 2012 skia. Sema. 12-13. Then was it 2013. 2013 11-12. 13 ilikuwa yenyu. 13 ni Manu. 11-12. Then was it 13 bro? 13-14. 13-14 did City win. There's one City won after that's that. Ajapita. Aguero kona more than 3. It's not Ajapita 3 my boy. Kona 6. Then he has 17, Aguero 18, 19, 20. Yeah, alicheza na Pep, bro. He played with Pep till 2021, I think. Yeah. Hebu ingia chat GPT. Huyu kijana anaweza tukoroga huyu. Lakini anaweza kuwa na He has 5. He has 5. Yeah. Unaona 5. That's why I have him over Drogba. Okay. That's why I have him over Drogba. And Rooney has how many? 3. Rooney has 3. But ukumbuke Rooney pia kona nini? Kona treble. Aguero ana treble. Okay, fair. Thank you. And then another thing that really works against Rooney, which is not his fault, when Ronaldo started becoming Ronaldo, Rooney had to take a back seat. But also that elevated for me personally. Rooney has 6. Rooney has 5, bro. 6. 5. I'm looking at them. Okay. They all have the same number. 07, 08, 09, 11, 13. He has 5. Okay. This PSG is held together by Cavara. Let me tell you who's in number 7. Andy Cole. Later France nini? I have Andy Cole at 7. Okay. Do you know why I have Andy Cole? Andy Cole is the only Premier League player to score 100 goals without scoring a penalty. Where? That's crazy. Wow. Ana pena hata moja. Okay. Ana pena. Number 8 Bergkamp, number 9 Ruud, number 10 Owen. But Owen I could replace him with Vardy. Okay. Owen is the only player to win Ballon d'Or. Okay, yeah, true. In the English player and youngest to score those many and goals. Only one of 2 to win a Ballon d'Or in the Premier League. And youngest to score. Yeah. So okay, sijakata. Hey, mi umeniekea. Good argument though.
So Vardy, the only record he has on all of them is that 11. No, but that title alone by itself, that title is the puts him strongest, over. bro. That's the hardest title. Unajua odds za Leicester to win the league ilikuwa 1:5,000. 5,000. Yeah. That was the hardest title to win. Unajua tungeka 2,000. Sai tungekuwa millionaires. Tungeka 2,000 Kenyan shillings. Tungeka 1,000 Leicester. Ufunge macho useme Leicester to win the league weke 1,000. Majamaa naibia siri ekeni 1,000 Manchester. Mimi nimewaibia. You guys are not winning the league, bro. Mimi nimewashow. Haya, ngojeni muone. Si ni mimi ndo nawashow. Haya. Na mlikuwa mnadhani parade Arsenal ni kitu. Ngoni muone. Monte amesema akona Jermaine Defoe kwa top 10 yake. Well, okay, he was good. Alafu debatable as well. Akasema pia Cheki needs to come in at the 10. Yeah, true. Nimesema ni I told you guys. Agreed. Inatoka kwa Cheki. But also kumbuka these African champions are playing. But pia nini Senegal output ijakuwa poa. Honestly, ajakuwa na output poa sana. Arsenal Chronicles amesema France needs to bench one of their stars for a creative 10. I'm right, Defoe is good. Unajua nini wanangoja ku break on the counter? Kila. Uni Upamecano wameanza huko nyuma. Na Saliba. Mimi ukweli sijakwanga nimemtambua. But amecheza poa Bayern this season. Sikwangi nimemtambua. Amecheza poa sana Bayern. Kuna time anakonga na ma errors. Uliona Gabriel wenyu venye aliexposewa na Morocco, hiyo bao ilikuwa dead. Bro ilikuwa Casemiro. Ilikuwa Casemiro. No, but Paquet ndo alipoteza hiyo goal. Where was Casemiro? Hiyo goal lakini Casemiro should be protecting the back four. Hiyo goal ilipotezwa na nani? Hiyo goal Paquet ndo alipoteza hiyo ball huko kwa wing. Casemiro alikuwa ufala jana kwanza mimi sijui alianzishwaje over Kunya. I do not understand how he started over Kunya. Kunya oh my days. Aya. Bao. What are you doing? Unafanya nini? Umse sasa kwende huko. Jamaa kwende. And you're not getting any other chances than that. Umse sijui leo amekunywa nini? What is that? One European champion. Man, what are you doing? Ismaila Sarr. Manze ni yako kwa sahani mjama unalipwa. Hii ni kazi yako unalipwa. Kipa alikuwa shaenda huko anarudi. Mbona kuweka kwa kona? It was so easy bro. Why do you have to complicate it majama? Ngoja, ni maana ametoka kunde hivyo. Manze tagipiga na magoti kama angejua hata nini inaenda hivyo tu. Na naona anaonyesha kidole. Unaonyesha nani kidole? Wewe nini mnafanya manze? Bro, Loki, best chances of the game have been Senegal. Cheki. Nikunde ndo ameachwa. Nikunde ndo akona ujinga huko nyuma. Achana na jamaa PlayStation 1 huyo. Jamaa anajiona fashionista ati amekuja na PlayStation 1. Jules Koundé. That was easy. That was easy. That was such an easy. Ude Shams sasa aende pia kwa hapa na favorites. Rabiot anafanya nini kwa hii mid? Hizi miaka zote. Jamaa kona nudes. Ama madha yake na acha nisibonge hivyo, mimi ni mtu ninaheshima. But jamaa sijui venye anapata game time honestly. It doesn't make sense. Ancelotti is someone else who I am really worried about Brazil. Angeachia tu Pep. Pep alisema dream yake ni coach Brazil. Angeachia tu Pep. You think Pep can survive international football? That's what he's going to do. Next anakuja international. He needs to be with the team, bro. Next anakuja international. Next anakuja international. Kama sivyo anaenda Italy. Pep aizi pendeo job ya ku ati he's not with the national. But you know why? Do you know why? Pep is the greatest, sawa. But I'll always put Ferguson over Pep just because of one reason. Why? Ferguson alidu na team ya Scotland na kabebadi champion na hiyo team ya Scotland. But Pep was never in a small team ever in his career. Exactly. Tuambie small team. Hapo hizo small team. Sasa nakwambia that's the only reason for me naikanga Fagi, mini Fagi then Pep number 2. Greatest managers of all time. Bro. Yeah, Pep number 1 bro. Hey, Pep changed football. Now Pep your number 1 Ndegz. Honestly. All time coach. All time coach. All time coach. It's tough.
Mini Fagi na from a Bayern. tactical Hakuna perspective, bias. from a tactical Hakuna perspective, bias. in terms man, of changing the game. Usiseme hivyo, No, useme that's hivyo. because that's what I look at. There's some people. Ukisema hivyo, No. ukisema hivyo basi yenyewe Bobby, hakuna. there's some hakuna people who kata. only look at titles, and you can't argue. Ferguson has more titles, yeah. Ferguson has more titles. Ferguson had impact on the game. No, on kumke the- alichukua timu ya Scotland yenye iko inajulikana kabeba nayo hadi champion. Sijakata. Ferguson had impact on the league. Like he came in and he was like, you feared this guy from the beginning. True. But Pep made people change the way they think about the game. Like Ferguson didn't make us. Ferguson, you knew. So your number one is? That's what I'm saying. I don't know. Okay. Like I honestly, I like that answer. I don't know. Wachana mimi na huyu jamaa tukuwe na bias. Wacha mimi na Ruto tukuwe na bias zetu. Because I appreciate what Ferguson did. Ferguson, unaingia kwa field ushaogopa. Aujui season inaenda kwanza, already in your mind you're like, these guys have won the league. By the end alifanya Old Trafford ikakuwa Old Trafford. Fortress, like it got to a point, bro, the season Lakini starts. pia nani alifanya Etihad? Tulikuwa tunaingia Etihad. Kwanza ile siku tulikulwa 6 na Ten Hag sitaisahau manze. Machozi zilikuwa. Kwanza hiyo siku tuliwatch. Tuliwatch tena nini? Siku za the pantry box to box. Your argument is invalid. Fergie hands down is the best manager. Ndo tunasema guys Tuchel Bro, na issue na I- Trent. let me Exactly. say mine, Why let me would say you mine, let me say call mine. why would you call that didn't even make sense. Lakini wacha tuone huyu jamaa kuguess. Huyu jamaa anaweza guess right. Ukumbuke Tuchel alicheza tu hivyo mchezo akabeba champion na But Chelsea. Bobby, this is the reason why I can't tell you why is able think about how many teams play from the back now. Okay, Because true. when Pep came, goalkeepers never used to play from the back. They were not good with They their even changed the rule. You remember the rule used to be if a goalkeeper it has to come outside the box. Yeah. That rule changed. Yeah. Yeah. How many teams now are inverting their fullbacks? Lisandro mwenyewe squeeze Wengi. unampata. Like just in terms of changing the game. True. For me personally, because I love tactics. He's a great. But There's me, I'm that. just saying But the fact that impact Ferguson had, bro. We used to enter a season, and you know what you're doing predictions at I'm predicting who's going to win. There's no pundit who used to say at I think Arsenal is. It was United Pep, every year. But also realize Pep got the best players to nini his philosophy. That's also something that nini. Wakati uko na money which is given to you. Ati akianza City si ameijenga. Ni defense yenyu kuna unajua defense yenyu inanunua mateam. You kwanza you guys were spoiled for choice. Pep at City, wachana hata Pep wa Bayern. Bayern alishindwa kubeba champion na Bayern, lakini muone na City. Ako na shida ya defender. Waarabu wanasema mwaga pesa. You see Pep can't do that with a team that is zero money. In his first transfer window, he bought Bernardo, Jesus, Gundogan and Ederson. Na hiyo first transfer alimaliza namba? Alimaliza namba? Alimaliza namba? Who are all what? Who are all not world-class players at the time they were bought to City. Bro, ban over Maguire. Okay, but you guys had just won a Premier League. But You had won 2 Premier Leagues. Tuchel is German. We have won 2 Premier Leagues. The core of your team had won Premier Leagues. This Man United fans. Yeah, has zero but it's not people like Pep you. Like, had just according to bought him, it's like always ready Man world-class United players. Which Man leteni watu wanaongea from a football perspective, not a fan perspective. Who Man United unasema nani? Mimi. Uni nani anasema? Pia tunaongea from like a very sensible perspective. Phil anasema unasema mimi na kwa biased. No, si tunaongea from a very nini? Tunaongea from a very Bobby mwambie tunatolea facts bro. Yes, ini facts. Ini facts. Dembele anafaa CF juu hizo passes bro. And me, I knew there'll be an ego in because France ni team ya Mbappe. But Dembele has achieved more than Mbappe. And ukiona kwanza ile picha walipiga kwa stairs, Dembele alikuwa huko. Dembele alikuwa amefichwa huko nyuma. And that was my worry coming in with France. That was actually my worry coming in France. I knew one of them had to be dropped. But nikajua kocha hezi drop either one of them. Huu ni Upamecano anapelekwa mbio hivyo na Nick Jax. I knew. Having too much stars. Exactly. That's the issue. Because Dembele is coming from close. Ballon d'Or, 2 UCLs. But Mbappe bado ni Mbappe. Unaget? Team imekuwa always built around Mbappe. So for them, I was wondering on this game who's going to get dropped for it. Wana press. Shida ni through pass in the final. Unajua mi naona wanangoja transition. Wanangoja counter.
hiyo ndo issue ya Senegal, wanangoja hiyo counter sana. And then finishing, manze saa akona 2 chances ya Nicholas Jackson was bahati mbaya, yetu iligonga post. Actually Senegal have had the better chances. True. Nicholas Jackson, ndo hiyo the ile ingine ni Ismail Assar. Yeah. There was another one. There was another one. There was like, it was, he had a chance but he just Jules Koundé. Man. Sana lala. And you know the funny thing, what people had called the big five, kina Spain, kina France, bado hata Brazil bado. But they'll be those ones will reach the round of huko ndio manze mimi naweza kwa shock. I feel like the only team that has impressed, hata kama watu watasema it's early, Sweden has really manze Sweden wakona walikuwa mimi nasema attacking wise ile attack yao. Did you see what Tunisia did? Do you know why? You know they fired their manager after the game. That coach had been under fire. And then, do you know, press conference aliulizwa nini? Aliambiwa, so the last World Cup, what happened? Walichapwa 5, I think na. Ilikuwa team gani yake? Last World Cup opening game they were hit 5. Let me check. Akaulizwa press conference, do you think there'll be a repeat of the 5? He's like, no, that can never happen. Imagine. Bro, unatungwa 5. Akapatana na Isak na Gyökeres wamekuwa wacheze pamoja kwanza. Do you know who they've hired? They've hired the guy who has, remember the AFCON coach who has a white t-shirt? Yeah. Javi Rena. Yeah. Mwenye alishinda na Zambia. They hired him today. Amefika Mexico sahii ashaingia training. Germany kwanza pia I forgot. Confirm. Already? He was training today. He was training them today. I hope Senegal will bury those chances, but na Morocco, monaji Morocco wewe. Morocco is also good. Morocco shocked me, bro. I'm not even lying. First 15 minutes hadi nilikuwa nasema, hii ni Brazil. They were playing like Brazil. Ini Brazil, bro. But now Brazil, bro, look at that midfield, bro. Fabinho is coming on. Fabinho coming on. Casemiro was hooked at halftime. He had to. Na fullbacks, nothing, non-existent. Yani tumetoka kutoka Marcelo, Roberto Carlos. Unajua fullbacks wa Brazil are the best in the world. Nani amecomment Morocco ndio Brazil? It was so sad. Yani nothing, man. Nothing. Do you think Brazil will get kuacha Joao Pedro? Yes. Because kuna ile header Igor alipiga tujui header imeenda huko, nilikuwa tu mama. This nigga. Hata nilikuwa nataka Henrika ekwe. At that point venye tu hiyo header ilienda hivyo niko tu but hata kleta Joao Pedro, bro, their problems are deeper. Yeah, it is. That fullback situation is dire. And then there was the cross from Cunha to I think to Vinicius, and then Vinicius to Rafinha. Hiyo side ingine hiyo wing imefunguka, Luis Enrique anaingia na hiyo side ingine. Badala yake hiyo pasi akaeka shot. Pia hiyo team iko na egos juu ndo Vinicius anataka kuonekana kama star wa team. Rafinha pia ndo anataka kuonekana kama star. Yani when I knew things were bad for Brazil is when I saw Vinicius tracking back. Vinicius ana track back and left back. I was like, hey, it's bad. Hiyo game iligonga. Yani an 18-year-old alirun hiyo midfield. Kijana alikuwa anafanya sana ni kama yani it was so sad. Mimi nilisikia nimeboeka. Kama fan wa Brazil niliboeka. Hata venye hiyo boy iliingia ya Vinicius was just like that was totally against the run of play. That is where now individual brilliance. It's just like that's the thing about this team. Gabriel aliona tu hiyo ball yani akaona afiki. Mimi yenyewe nilikuwa nasema corona sumvute, nikaangalia sana aliokodo hivi alafu kamwacha. Niko na it's too early man, ni 20. It's too early man. Spain wako dependent on Yamal, yeah. No, but Spain, I think, okay, first of all, Capo Verde, so many people underestimated them. Ask guys to watch the entirety of AFCON. Why would Gavi play as an attacker? The two guys. Yamal did not play the last month of the season. Okay. Williams was injured for the last month of the, so they have not been playing. So I think they didn't want to risk them. But you can't. Kuchukua watu wa Madrid. So wamechukua Kukurea. That's smart. Hata siko nimeiona. Hizi teams za Europe zinakaa too good on paper for mi kwanza nangoja England. I really want to see England and I want to see Argentina. Those are 2 games I'm waiting for their first games. Because first game ndo inatuambia yani we ni nani kwa hii nini.
nini manze hata hawezi kurasa walifanyia vijana wangu mbaya na Germany inakuanga na hii tabia. Mi tangu 7-1 ya Brazil machozi zilikuwa hapa. Nakumbuka siku nilitoka kwa bar, nilikuwa Nakuru nikiwatch hiyo game. Nilitoka kwa bar yani nataka kufight kila mtu. Nilikuwa nimejam 7 Dante penye yuko. Awezi sawa pale ulikuwa. Man. Dante. Na hiyo afro yake. Akisijaisikia. Aya, Montestio by the way, nini stream iko nyuma kiasi side yako. So it will take some time for me to get to your comments, but nazisoma. By the way, amekuwa kwa hii live sana. Shout out. Amesema Mazraoui kipara was not joking. Manze jana alicheza. Arsenal Chronicles amesema Spain were managing their squad due to injury. These are comments from IG by the way. Also Belgium, jana Doku manze boy wako Ruto akua Salamander. But this guy, you know, Doku always being doubled up. No, but he didn't play well. But the thing is, he wasn't receiving the ball too much. At some point, you could even see Ali switch na Trossard, and he went to the right because he wasn't receiving the ball on the left at the time. When De Bruyne got the ball, he's trying to put the outlet to the 9. But I liked the fullback. That's why Castagna Lukaku came in, I think. They were trying to really push the ball in the middle of the pitch. Lukaku! Okay, what did I tell about Lukaku? Lakini ilikuwa on goal. Haijalishi bro. But I also said the same thing. I was watching it with my neighbor. Nikamwambia the same thing. Ananiambia bwana Lukaku analetwa. Nikamwambia acha uone mambo ya Lukaku. Lukaku made only one turn. Like he came on, he went to the center of the field, one turn, akazambio. Didn't even think twice. That's true. France is not good at all. And I don't understand. Rabiot ako na nini ya Ndegz coach. also mentioned like, that France midfield, it's work, man. It's not working. But if you face a team like Morocco, listen, if you face a team like Morocco, a team like Portugal, a team like Spain, a team like England, as well. I'm waiting for England to play. Portugal kwanza sahi ni Bruno, but Vitinha na oh my days. You know, also for some reason, midfield, what I've seen in this World Cup, bro, midfield doesn't matter that much. There's a lot of transition. This World Cup is transition. That's why I think England lakini Portugal wakieka Dalo pia. Every phase of the pitch. You think? Sorry, you think? That's why I think England will have a really good campaign because in every phase of the pitch. Back to your Portugal ni nani nyuma? Who's going to be the nini? Matheus Nunes, Ruben Diaz, Nuno Mendes, and Dalo. No. Dalo akiekwa hiyo mchezo. Dalo haezi anza. Ruben Diaz na Nuno Mendes. Gonçalo, Inacio. Okay. Umuuliza nani? They could play Cancelo as well. The two defenders. Achana na fullbacks. Wataanza na nani? Gonçalo, Inacio wa Sporting. You know my unpopular opinion. Nilikuwa na jana I was arguing with someone. Mimi nilisema mimi my own unpopular opinion. Mimi nilisema ningeingiza Cristiano dakika ya 60. Bro, umeona kitu wao amefanya. It's not unpopular. Have you guys seen what Senegal have just done? The PSG kickoff. Wamepiga tu France side. Mazee si ndo acha tuone replay. Hii side iko tumenini kiasi. But teams are doing that thing. But I think some people are just doing it for no reason. They don't understand why they're doing it. You know, PSG do it so that you start building from your side. Yes. So you can't. Now, back to your point about Ronaldo. Ronaldo cannot press. Have you seen how people are pressing in this World Cup? Had to pay his best 60. Bro, I've even seen Salah dropping deep. Salah kirudi chini. But acha nikwambie, Salah was playing yesterday as a center forward. Like, you know how they used to play with like how you guys used to play with two strikers. How Rooney used to be the one who's just chilling. Yeah. Salah did that yesterday. Even Pepe, for Ivory Coast. I was shocked with De Bruyne. Nilikuwa naona moments of brilliance. Bado ako nayo. Kwanza ile free kick. The free kick. That free kick was beautiful. Mwenye alikulwa jana. Wamelazimisha. Unaona venye wanalazimisha kutupea Mbappe na nini? Desiree. Hata Brahms alicheza poa. By then niliona yeah. But Yan Diomande has arrived, guys.
Hey, he was killing Inkapi. Where? Hey. He was killing Inkapi. Alikuwa But anamtoa Ecuador are very stupid. Ecuador, you know very well that's the Hawana danger, kwa man. kutolewa. Even me I'm thinking so. Roro 60 sasa ya waru wamechoka. Ooh. Ronaldo should be introduced for the 10 minutes. Diomande is something else. Hey. Diomande Ndo was... huyo ulisikia alishatuambia Liverpool ndo dream team yake. So ati sio wengine tuna bahati. Hey, bro, acha aende mazi. He needs to... Bro, do you think Ronaldo will be a liability to Portugal? If he starts? Will he be a liability to Portugal if he starts? He will Yeah, be. he'll be. Did you watch the last Euros? He'll be. Alikuwa, like, everyone Also, was... against Nigeria, juicy. People were running through them. You can't... Yeah. Like, in today's football, if you can't press, what's the point? Yeah, true. What's the point? We can't... Most of them A team can't start build up. Now, Shafika halfway. Ronaldo has 2 sprints in him. He runs twice. The last time I it. saw a team in accept the liability of someone not pressing was Salah. Now, Salah scored like 30 goals that season. Yeah. That's the only reason why. Yeah. Unaona hii rule ya kukata kona iletwe. Lakini nyinyi ndo mtaumia mlikula kona. Watu wa kona za haramu. Kona lazima. Iruli kiletwa ya kupeleka kona VAR. Arsenal na sinimwambia wekeni Manu kichwa majama. He'll waste Bruno's assist. Hata mimi naona. Honestly, I have respect for him. Alafu nikaulizwa, would you play Messi 90? Mimi nilisema mimi ningecheza Messi 90. Do you know that's the worst You thing? play Messi. Messi plays 60 marks, I think. But I'd start him. I'd start him. Okay, no, because right now he's not fit because he's coming off an injury. Yeah. But if he was fit. But even if he was fit, I don't start him. But I'd start also, him. you have Bro, the it's the argument same of thing. can he start But off? he's playing 10. He's not playing I don't Nini. disagree. He's But playing any yes. playmaker. Yeah? Messi Can you have the akuja argument kufunga. of he comes off the bench? You see what he did in the Soft last life 20. maisha to He the came off the world. bench, first chance he got it. Siku zote. Okay, He can start off the bench. He starts off the bench. Yeah, because the last games he started off the bench. He got an- Unaweza But he ongeza was from volume an yako. injury. Unaweza ongeza volume yako. He Nikaiko was chini he was kiasi. from an He was from Ona an kama kuna injury. place ya That's why. kuongeza volume. Juu nimeongeza hii side yangu na Unajua siwezi nini? kipanda. Senegal haita. Mimi sitasikia Senegal kitu vibaya ikitoka nil. Bora kwa tu asipigwe. Because it will be a big statement. If So much better. if Senegal okay. So can you hear me? Now we Well? can hear you. You know we were struggling. I was wondering. only teams Okay, nime to the DJI more side. than CR7 presence alone. But Messi unajua uzuri pia he's pale katikati. Unajua yeye ni playmaker. Yeye ni assist. I don't Na hiyo ndo disagree. kitu mimi But inanina the other like he'll problem, make Messi has plays. the same issue as Ronaldo. Which is Yeah, pressing he can't thing. press. Do you remember how he can't at press. PSG they couldn't win a Champions League? Everyone realized See, that the the problem front is three Kessie. of Mbappe, Neymar, and he do not press. But Pochettino was starting in the wrong France. position. You Man, starting France Messi on the pia right. need You started Messi on the right, he can't press. You start Mbappe on the left, he can't press as well. And Neymar, where was Neymar? Neymar as well. Like So that whole front. already he had a problem with They personnel. weren't cohesive. Yeah. Unajua hii team But ni ile- also the main issue was starting Messi on the right. That was a big issue as well. weka tu hiyo 'Cause pasi now ya you can kona see sasa ndo hiyo Kvicha on the right or left lo, at a lo, press lo. nyuma. Hatari kwenye lango. Ooh. iweke Ooh. acha tumuone ndo hiyo aya Ameenda kwa win. mbio transition Idrissa Gana gay. transition Idrissa Gana gay. safi twende huko juu Wasi. wa ndo hiyo Ah, piga ni yeye Saliba, body bro. Rolls Royce. okay. Hiyo ni Rolls Okay. Royce bana. Okay. Hiyo ni Rolls Royce. Okay. Hiyo ni Rolls Royce. Agemweka Wewe, body Ruto ulikuwa unaongea mbaya. body Ulikuwa unaongea mbaya. agemweka tu body tu kidogo Ulikuwa unaongea mbaya. unajua hii France ina feel like nini apart from the mid ina feel like attacking yao waliambiana ni kama high primo mna form team moja vijana wote wa noma That's exactly what's happening right Mnaitana. now, bro. Cheki kamini tucheze si wote timu wote jusi ni wanoma but wallahi Ona, Dembele is all France one is pressing. mid. Look, Dembele is all one who has pressed. See. Hao see. wengine wamesimama tu What is there. this? Hey, but what a tackle by Saliba though. Wow. We knew those things. Tell us something we don't know. unajua labda yeye Huyo ni anaweza Rolls Royce. kuona Ndegz anaweza kuwatch hizi vitu kila wiki. Mi nimezoea hizo vitu kila wiki bro. Cheki, Dembele is all one who's look at manzo anapenda and then time. what is Mbappe doing? You're not supposed to run at the keeper and then stay there.
Now press from there. Have you- It's have a you- 4-2-3-1. Did you see? I think in the recent friendly, I think Oh my God. Dembele was That- Ndio that's kata a- kata Oh, bao. la, 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 Bao la, ndo la. hiyo. Oh, what a Oh. save. Nice. Mondi. Nice. Nice. Look, the one time Mbappe has decided to press, look at what has happened. The one time he has decided to press, Senegal are not amazing from the back. Touch By the mingi. saa zingine kama uwezi cheza kutoka nyuma, msidhani timu ya Pep. Na hizo ndo moments wanangojea. Oh, Hey, that's that's a a good great save. Very. He's made himself big too vizuri at the right time. Ooh. DSTV stream iko. Unatumia DSTV stream? Ni DSTV gani? No, the stream DSTV iko nyuma. Gani? Ukiweka DSTV stream. Stream yuko nyuma yuko nyuma by like a few seconds. Wewe umbo. Ndegz, let me ask you, yeah? We tunasikia game huko kwako. Oh, wala acha ni reduce volume guy. Rodney amesema Senegal should sub in Iliman Ndiaye. Wanasema Let me ask you, Touching cost Senegal, yeah, true. do you think it would be better for France to start Olise in the 10? Ama they start Cherki in the 10, start Olise on the right? Start Olise, Shaki and Olise in the right. I think so. Because first half he was playing down the middle. He was playing down the middle and already there's a big change. But where is Dembele? Well, Dembele is literally Senegal playing behind Olise. Second time analilia refa ukienda kufungwa. Honestly, I need to give Luis Enrique a lot of credit. For him to put it in Dembele's head that you need to start pressing. Na And isha he's kwa doing second it. nature. He's literally yenda ako nyuma ya Yeah, Olise. man. Ako nyuma ya Olise na press nyuma ya Olise. Wanacheza 4-4-2 na yeye ndio right winger. Ona vile anajituma. Hey bro. Mentality. Mbappe tu akijituma by the I'll say they can be a very strong Lakini team unaona as venye well. imefunguliwa haraka. Unaona venye wamefunguliwa haraka, ona hiyo transition. Imeenda I think haraka. I think Weka halftime- tu. Nicolas. I think that's one thing Deschamps ameambia halftime. Sheng is watching. But it's one thing. Ameambia halftime yo, probably their build up is poor. Press them more when they start building up very early. But then unajua you press try wote to so take mwana venye advance. wamefunguliwa virahisi. Yeah, it's ndo hiyo. obviously always you are disjointed. pressing you water because Twende. if you press one on, because Senegal. there was one Olise press now they passed through their whole midfield. Lakini AK, remember this is not Man City. Mavijana wana These fanya. people, not all of them are press resistant. Not all of them are press resistant. Ukipress tu vizuri unapata ball. Kwanza Idrissa Gana Gueye ndo unangoja tu apate ball. Yeah. Idrissa Gana Gueye. I don't think all of them are that amazing on the ball. Because also this is not a team that have played wow. Ndo together. hiyo, weka that pass. Man ilikuwa These tu. guys are incisive. Tu ni hiyo pass ilikuwa tu ameweka power mob. This is Angemgusia tu mbele. this is a proper team. Manze Ndiaye needs You know to what? get I've him. been so impressed by African coaches in this World Cup. Emma's Faye. You know, I genuinely think an African team will reach the semi-final. They have the There's potential. Semi-final ngumu. They can. I You have know Egypt, what you're saying. I'm just saying Egypt, it's hard. Morocco, I'm just saying Senegal. It's Ah, hard, Egypt but haiko. it's possible. Egypt Yenye haiwezi. Egypt tu. Egypt haiwezi. You know, once you get to round of 32 is Okay, when sir. you realize Yeah, listen, you have listen. Wewe, hiyo ndo useme tulikuwa ukifika tunasema. round of 32 is when you Tana realize nayo. we have 4 more games to play. Alafu unaangalia squad haina depth. Ndo hiyo Oh, bao. Wow. Mendy apewe man of the match after hii game. Ikitoka Two nini? important saves, hiyo ni ya pili. Guza. Asia team pia zinacheza By the way, Asia teams have the most points. If you count them 3-2-1, if you take all their points, they have the most. They have 10 points. Unajua what? My The Asian chances team, that manze, France are Uzbekistan as well. getting, they are capitalizing on the mistakes that Senegal are Yeah. doing with the mistouches na Still, mispasses yeah. zingine hazielewekani. The uniform, the pressers to the uniform do create chances. But you know, you could your press Still uniform. needs a 10. You have to France train need a it. 10. You have to train it. You have to train as Yeah, a team, and which that's most why I was international teams don't have. Yeah, that's what I was saying. Maybe the team is not as cohesive as a club Kusema team tu for kweli. But their ni team press to be very zote good. ni team zote wako na hiyo shida. Mi I ukweli guess that's tu- what makes international football exciting. And because not based Exactly. off 'Cause bias Messi- or anything. yeah. I feel like Dembele atoke.
as much as yendo na press, atatolewa. I feel like Dembele. Where's the belly right now? He's just pressing. He's playing, but one of them has to just sacrifice. pressing, bro. yeah. But he's one just of them, pressing. But one of them always has to to sacrifice. Olise ama nani? Always to Olise ama Mbappe. Sorry to say, according to the game, I'm not even saying. No, but I'm not a Mbappe fan, but according to the game. But if he doesn't do what he's doing, one person has to sacrifice for this. Wamechange wings. Ona Mbappe. Ona Mbappe. Ona penalty. Corner. Unaona wamechange, and that's what I'm telling you. Dembele si wameswitch na Mbappe. Ona kitu Mbappe ameenda akafanya. Ame dribble past kila mtu hapo. Dembele anacheza. Ameingia mid. Dembele ameingia mid. No, even as when he was playing in wing, we didn't see him. Hebu tuone kama amemshika. You know that's one superpower. Is that money? France has. Is that money? That's a penalty. Yeah, that's a penalty. Wow. That's a penalty. Yeah, that's a pen. He doesn't get the ball. That's a penalty. Oh, he doesn't get the ball. That's a pen. That is a pen. Unless I was a Mbappe amedive. Bro, if you've seen how far Mane ametoka, that's a pen. Ametoka mbali. Why would you? But then why would you go in that fast? Why would you? See, it was Mbappe. Mbappe was causing issues. He was trying to support his... He was trying to help his fullback. Even though Arsenal pia tu ilipotezanga champe. Penye tu ufai kufanya vitu kama hizo ndo unafanya in the heat of the moment. Dakika ndo inaelekea 6. He was being a captain, he was trying to support his left back. Yeah, why would you not coming back? Diouf ametokwa. Mbappe. Sasa ulikuwa unafanya rush with someone like Mbappe. Mbappe, why would you enter attack like that? Mbappe is running down the wing. Hiyo ni pena. You know very well Mbappe is going to outpace you. Ni pena. Yeah. Refa naye anakataa, anasema kona ichezwe. Walai Senegal imeokolewa na refa. Bado hajasema kitu. Hiyo ni pena. Dembele anaenda kumshow nini sasa? Hiyo ni pena. Hii World Cup itakuwa na memes kadhaa. Wow. Hiyo ni pena. Hiyo ni penalty. Ndio hiyo. Referee is running to the touchline. That's a penalty. Check your scoreboard. Refa kiitwa unajua tu ni pen. Check your scoreboard. It looks nice. And it's digital. That's so nice. Hiyo ni pena. You know what though? Ebu look. Oh, it's that touch. It's the touch. It's the touch on the... Mbappe takes the touch and then there's a small touch on the second leg. Yeah. It's Mbappe. I mean, Mane's hip on Mbappe's left. Mbappe's na ni kiasi tu. Gravy amesema hapa Mane atapeana. Manze si nini man. Ataka ni kukufia team, bro. Ataka you can't make that rush on someone like Mbappe, bro. Bro, he gave me Ndo hiyo. After review. After. It's a penalty. Naniyo, like his foot slides a bit far kiasi on Mbappe's leg. Goal kick. Penalty. See goal kick. Goal kick. See, nakwambia. See, I'm telling you, he said goal kick. What do you mean? No. Hata kama si ni wa Senegal, no. Moja. Uongo. Jamgusa. Alimgusa na hip. Look at the hip. Look Mane's right hip. Look at Mane's hip. Look. That's where the contact is. So little, but the leg no. No, leg didn't touch. That's what I say. He didn't touch leg. Then it's okay. It's the hip Legs, though. it's okay. No, he was already going to fall. Me thought it was the leg. Penalty. No. So that is why... Me thought ni mguu ya nyuma. Mimi nilikuwa nadhani ni mguu ya nyuma. I actually thought ni mguu ya nyuma. Kama nasema hip hiyo ilikuwa mandatory hip zingezi. But that's what we were looking at. Ebu just play it nyuma na. No. Mimi nilikuwa najua ni mguu ya nyuma. Mimi sikuwa najua ni ndo hiyo. Look. Ndegz. Mimi nilikuwa najua hiyo. No, there was no contact on the floor. No. His knee. The second leg touches the knee. No. His second leg touches the knee. Nani already alikuwa ana No, wait. Ati, whose second leg? Second leg touches the knee. But alikuwa na anticipate. No, alikuwa na Mbappe alikuwa anticipate. He's in motion. Okay, Mbappe's the problem leg is motion. Okay, no the contact. problem is at this point there's no contact with the ball. Look. True. His at this second point leg touches Mane's knee. But at this point, no. At this point, there's no contact. No, there's no contact. The second one, there's no contact. Yes. No, Bobby, I'm agreeing with you, bro. Okay. It clips the knee, bro. I agree, but tunaipose hapa. The reason why I think it wasn't given
Mbappe was already falling by the time the contact. That's what I'm saying. But They the- thought the second By the time touch. by the time he's Yeah, touched by yeah. the knee, Mbappe is already falling. Yeah. Okay, That's the facts, only thing facts. I can think of. The first one, he doesn't touch him. The first one doesn't touch Yeah. him. But when the second one comes, it's like Mbappe was jumping over the tackle. Yeah. Or like he was anticipating. So And there was then still hiyo no queen wa contact. mguu hivi ndo amegongwa. And still there's no contact. Mguu ya nani But that's hajagonga. tricky, bro. That's That's still still tricky tricky. though. That's Because it does look like anyway it to touches have his gone knee. ingekuwa Mbappe tu ndio amedrag mguu for the contact. That's exactly. But he's Jitu may immortal. replay. But Zee, Mbappe zee, came. zee. But Mbappe is. But I mean, he's- Mane yes, is yes, reckless yes. as well. Okay, ni Yeah, sawa. But also Mane is But reckless, no? mi nimesema mi nilikuwa najua ni penalty. But after tumeonyesha hiyo angle ingine ndo nikasema kusema But ukweli, you don't sioni think Mane tena. was reckless? No, ndo hiyo hata tunaona ya refa. He was very reckless. Mane was very. yes, That's not something you want to do. Okay, that's Hata kama that's unakufia Okay, I team. don't know anymore. Mi sijui Hata kani kama tena. unakufia team. Mi sijui. Hata kama Eh, unakufia wase team. comment section, wacha tuingie IG. Tuone kitu No, me I anasema. thought ni pena. Mi honestly nilikuwa najua. Henry amesema contact si mob. Goal kick is crazy. Enye goal kick is- Alafu Shega alisema ati wataenda ad break before Ona, hivi. unafanya nini? Ah, la, 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 Si la, unaona la. mi nakwambia huu upamekano wenu. Senegal have their Morocco close kwa World Cup aki. Wow. We- Umeona Olise? we- Umeona we- Olise? we- we- Umeona- Gana ndio gay. hiyo, weka. Bao. Yeah. My goodness. Yeah, that was What a are we moment. watching? That would have been the assist of the Yeah, ilikuwa imemada. Oh my day, First of all, the turn. amemgeuza. Look at Ona that tu your ball. run. And you see the run. What are you Walai Senegal. you defense. Acha nikwambie. Ni Kulibali bro. Kulibali ni mzee. Ingisheni saa. Ni Bro, hii masaa. defense Ni masaa. Hakuna ona Wewe usianguke. ona hiyo body. But tena pia hiyo body ni body. Amemuweka We, umse anafaa kuingishiwa Ismail nani Ilimandie huko anacheza sana. We need a baller to just make him calm down. Yeah, Hernandez is having too much fun on that side. He's na having siko too chari much ya fun make on that masab. side. Hata Mane anafaa Auski, bro, Auski, it's debatable right now. That pass where Olise, it keeps him in the game, bro. It keeps him in nakwambia the Olise game. zitoka aya nani It's amekuja okay, kwa it's okay, mi it's nakwambia where is Dembele? That's the question. Where is Yeah. Dembele? But He's also- nowhere, bro. He has to Also play on the Dembele- wing. No impact. Sina Listen, amekuja kwa hii wing na amefanya nini? No, but So he has to exchange. play here. But Yeah. Didn't we say Mbappe- someone has to sacrifice? No, but exchange na Mbappe. What has Mbappe come and done kwa hii wing? Ameenda hata katika Mbappe was playing the 10. I mean, But Dembele was at amekuja the hii 10. wing. Si amekuja hii Dembele wing. was the 10 when that was happening. Yeah, and ndo you see nakwambia- now he's playing striker. Dembele is not doing anything kwa hii game. Hata Okay, wanadui he'll come off. anang'ang'ana. Bao. Oh. Bao. We msee. Hey, France wameamka hii second half. Mimi ni Dembele Shaki aingie. Acha nikwambie Dembele kwanza cheki akiingia ndio hakuna kupress Ju sasa. Cheki can throw to the right. Anaweza ingia on the right. Lakini can he press like Dembele? Hey, man. Ai, si amepress half, amepress na Pep. Anaweza Haoni press, nani. bro. Acha umse msa kupepeta bana. Acha kutuletea hapa msa kupepeta. Unajua kuna creativity. Mtu anaweza Oh. enye Olise. Mi hata sijui. Yaani huyu jamaa alikuwa Umse alikuwa Crystal crazy. Palace yani. I was about to ask. Uongo. Huyu jamaa yenye Crystal Palace. Company Why? bao. Oh my god. Ndo hiyo. Oh my god. Did you see that pass? Nah, bro, this guy Enye is Olise disgusting, bro. manze. Olise ni mbaya. My Everything days, about man. Olise there was Olise that step, ni that fake, mbaya, that fake like he was going and then akairudisha hivi na left. Wow, The pass. Wow. This Ah, guy is vijana not wako real. ato boy. This guy is not Hii real. defense ya Senegal. Ai, alafu ndo kwa Brazil wanashinda World Cup. Wanalala. Brazil nani alisema ishi? Ai. Ai, Brazil, Mafazo wa Brazil wamejump. Ndo huyu. Analala, mnalala huko nyuma. Mna doze yani. Mna doze. Ona hiyo run. Ona Mbappe anaona. Ona ndo Bro, huyo but umepitwaje. Olise- Ona. Olise- What are you doing? Olise Unamakaje ameconnect- mtu hivyo shwali? That pass has Umemwacha taken out akaenda. five- Umemwacha four- one, akaenda. two, three, 5 people. What are you doing? I know that pass was Yeah, special, yeah. bro. Listen, That pass No, was but different. ona amemwacha tu anaona tu nani akimeka run that amesimama. pass was different. Koulibaly is there's whack, been two bro. there's been two big Whack. chances created between Olise and Mbappe. That connection haizitoa. So But mimi but Dembele was that's occupying what the center back, eh? yes. Umechiki Dembele amefanya. Dembele cheki replay. Cheki Dembele, cheki. Ndegz anatetea Ona Dembele. Ona. Hakuna Ona. ona Dembele ako huko nyuma ndio. Ona hiyo run. Unachiki hiyo run. Dembele is so deep. FC. Ona Cheki. hakuna Dembele ako. Dembele ameitisha ball wasa wawili. Dembele is so deep. See. Nyi wase amoni So Dembele. deep. Ona. Dembele Cheki is so Bobby. deep. Cheki Bobby. Cheki.
Dembele anaitisha ball. Ona. He has taken out two people with one hand. Kitu sitaki With tu one hand. ati France washinde hii ligi alafu Dembele tena apewe Ballon d'Or. Uongo. Aya, Senegal line. Bao wewe. Offside. What do you mean, man? Oh no. Offside wapi? Hebu tuone hiyo. Hey, Nick Jax, that finish though. Uni player wa Chelsea. So what weekend yai? Kwani huyu jamaa anangoja nini? That was off. Hey, that was really off. Hatuwezi kutetea. Tumejaribu. Lakini the finish was beautiful. Very. Down ndani. Nani ako Nairobi? Mainyo anacheza. Mainyo is joking. Unafunguaje hivyo? Ni joint top scorer wa France. Nairobi. Twende water break mazi. Man. Hapa ni noma bro. Hii kitu ni ngumu. Nini? Unaona sasa wewe unaenda kusara anaenda kunini na angechukua chance yake. Wewe ni fala pia unaenda kutetesha referee badala uchukue chances zako. Hii si game ya kucheza hizo mchezo za timu napiga ball juu. Ni chance moja ona France. Bro, there's just 5 minutes Olise just took over. Just for 5 minutes. That first pass that Mbappe missed. Bench. The second pass. No, he'll come off. FIFA nayo wanatukulia na hizi ad. You know, Ndegz. You know, it started with Olise's shot, then he had 2 big chances with Mbappe. Yeah. Before that one. So those three big chances is from Olise. Dembele will be the first one to be removed. Even hopefully with Chelsea comes in. Even with his hamstring, he can't survive 90. Okay, true. Tangu anze kupress kuiza napata injury za ujinga. Hapa nayo ya Malako. Ati anadu most hapa nayo Amal ako class. Olise connection with but Olise is ule anakupea. Manze wish Bayern hata wagepiga tu PSG wabebe. Olise ana deserve hiyo nini man. Vitu tumeona hapa tu hii second half. Ads ndio zinalipa club zenu wakitumia wachezaji wenu. Nani ukweli? Olise for Ballon, I wouldn't even he deserves it. He actually does, but he won't take kwa hiyo kitu jajashinda kitu. Arsenal Chronicles amesema Chelsea should take Nicholas Jackson back. True. Nani ukweli? Manze kwani unatuwatch unatusikiza? Considering ati uko na Liam Dila. Sorry, nilikuwa naangalia comments. Nicholas Jackson over Liam. Mimi nashukuru Mungu atukumchukua. Sababu Karesi ilikuwa kati ya Chelsea na Chelsea. Zondo signing tunasema tu thank God man. Do you know I saw Dini Jackson ni mawe. Jackson akopoa. Do you remember Arsenal bid 92 million for Thomas Lemar? A few years ago. You know, I looked at that thing the other day. Someone did a video on it and I was like, wow. Can you imagine if that went through? Saying go to Semanini. I know there's some transfers that should never happen. I will always thank Chelsea for Havertz's deal. Havertz now was a baller. But the thing is, when you signed, people were booing that signing. Like Arsenal fans. I'm saying Arsenal fans. Very relaxed. I'm talking about Arsenal fans. That guy is a baller though. You know, it's funny. Jamie Carragher said at the beginning of the season that the striker that Arsenal will buy, Havertz will be starting over him at the end of the season. And that was Gyökeres. And at some point, he was. Yeah, first option. But that injury to the knee didn't help him though. For Havertz. Lakini people need to respect Mbappe. Lakini anyway, hatujakataa Mbappe ni mnoma. Hiyo nayo tukatai. Mbappe ni mdeadly, but Mbappe I feel like he has a big ego. At club level, really, there's some things you can't get away with. In this World Cup, how many people can say they're better than Mbappe on individual talent alone? Well, that's true. And the thing is, he'll probably have a very good World Cup. They love Olise? Mbappe is faster. He has a better shooting. Probably dribbling. Bro, Olise mwenye tunaona Olise. Mbappe is also facilitating for Olise to play. I would put Olise. I'd actually put Olise in that argument with Mbappe. Olise even shines with Nicholas Jackson at Bayern, bro.
Whenever they benched Mbappe Kane, Olise was still shining. really good. I've never seen someone get 40 goals for their club and they still want him out. Hiyo ndo issue ya That doesn't Real. make sense. Too many egos. Real Yeah, na true, true, Brazil true. sahi zinaka hivi. Zinaka tu Spider-Man akipoint at each other. Brazil. Real Madrid. Na sijui watatu ni nani. Bobby, Eke, acha niulize swali. If Mourinho is going for you in the year 2026, is that a good or bad thing? That's a bad If thing, Mourinho is bro. asking for you That's a personally in bad 2026, would you, do you like Nah. utafilaje as a player? Manze mi Mourinho kwanza, I want to see what he Mourinho does. after Spurs. Nah, it was done after when he went to Spurs, bro. True. That was like the cutting off. Yeye ameleta huko juu ya discipline. Yeye hajaleta huko juu ya nini. Juu already That's why unalipa I hao think players. it might work. Why you're paying them a lot of money, you can't tell them anything. Hizo kona za Diouf zinakuja na fujo. I want to see how he might deal with the players in comparison to how Ancelotti did it. Drunk people. Watu wabake wako huko. New York Knicks champions wamelewa wakuti. But When interview jana, bro hata wako wanaongea. Did you see that OG Anunobi? Akutu hivi. OG anaambiwa smile as Atakuwa smile as smile. Bro ako na hangi mbaya. Sasa umepelekwa mbele ya TV. Sasa unataka aseme nini? But then Ndegz a lot of NBA games atuongelea na zimetupita tu hivi. Bro, me after Celtics were knocked out and then World Cup started. Maisha ilikuwa ngumu. This is the first playoffs nimewatch yote. Na nilikwambia Spurs haitashinda ukakataa. I told you, a young team cannot just come out of nowhere and win. Like this, you have to go through you make such dumb mistakes as a young team. And the thing is, but that first team ilikuja Arsenal in 2020. The Saha's bland. Bobby. Wetawa. Nani ameanza gani hizo? Unaona akienda kwa Dembele naye anayekwa juu ya trophy. Olise Dembele 74 anayekwa hapa juu ya trophy. Wazi. Manze Mane anayombio. Mane anayombio. Kwa Mikano. Mbappe is still him. Mbappe ni mdedi. Bro, hii World Cup you will rely on people like Mbappe in this important game. True, hatujakataa, si ndio nimesema timu ni ya Mbappe. France inakuwa timu ya Mbappe, si ya mtu mwingine. Individual brilliance always counts at international tournaments. Very true. Because people have not been drilled. You've not been in their team for ages to drill them. So teams with individual brilliance will always just shine. Okay. There's another thing I think is important. I think one thing important also in this World Cup is your subs. So tumesema Mane atoki. Yeah, you need sub. Mane lazima malize game. Because I think in the Euros C, both goals were scored by subs. In the Euros final, it was Palmer and did Nico Williams start that game? I think he started. Didn't he start? They were team of the tournament because of how they played as a pair. But I think kwanza in terms of even the temperature in America, your subs will be very important. Wasa wanaingia. Lakini unaona Saudi Arabia walicheza jana. Hata nikwambie these people who come from deserts. Hey. Hiyo ni kweli. Enjoy. Amekausha. Manzi. Wewe. Bado anaenda. Ni Saliba bro. Si Saliba. Wewe kila kitu Saliba. Unaona wewe watu wa Arsenal mko na Manzi nakwambia mawe. Ushaiona mawe huko nyuma. Mtu mwenye alichukua kulibali timu anafaa apigwe. Yaani si ndio captain. Ndio captain. Alafu yeye ni mtu wa Saudi. Msojua. Amezoea jua. Jua gani? Huyu jana na teso wa huko nyuma. Sikuna joto US. Mnamweka na Mbappe aje shwali. Boya kwanza man marking. Ona hiyo man marking yake. Awful man marking. Hapo kama si mjamaa mwingine kumsaidia Mbappe alikuwa ameenda bro. Ameenda. Lakini umsata kwa Mbappe akifunga bao 5 hii World Cup. Acha nikwambie ukweli. Mi hata mseme nini. Uendele proven players. Wasi watakukufia. Unajua ni World Cup.
Eri uende maplayer watakukuvia. Eri uchukue Nani? mimi nasema Mbona eri dhani uende Rabiot bado maplayer ako hapa? watakudedia manze. Player anajua Sika ndio Rabiot basi. Rabiot bado achana na bado. Okjana ako na nudes za coach. Si umesema player watakukufia si Mimi nasema tu as in Exactly. me, I know there's a young Senegalese defender somewhere. No, the defender was Sa. The one who played. Si Koulibaly was suspended for the final, they put in Sa. Sa ni ule wa Chelsea. Oh yeah. That's the only other guy you have. I mean it's ningeenda tu kwa ligi ya nini? Kwa Premier League ya Senegal huko tu mtaani. Nitafute tu defender. Yani defender kona nguvu, defender tu yani ako macho. Juu nani age yake ina show. Lakini unajua ni first game of the tournament. Amekuwa relax nini. man. Ingekuwa Ndegz second, hawezi. ingekuwa third game of the Ndegz tournament ndio hawezi. ningemrest. Hawezi. First game lazima umweke. Ai, First game you have to hawezi. put experienced players. Experience naona venye anafanywa. Ni sawa. We But kama bado coach ni uko 1-0. kwa hiyo line na Si uko 3-0. sawa. Si ni Ah, 1-0. kama coach uko sawa na zingekuwa But zaidi. Mbappe hufanyia watu hivyo. The Mendy only kama person Mbappe can do wacha that to is nikwambie, Saliba. Kama Mendy angekuwa on his best game leo bao ngapi zingine? Lakini hata nikuulize, Mbappe hajafanyia hiyo nini wa kila mtu hivyo. Wewe msee, tutapata copyright strike na hizo ngoma zako. Tutapata copyright na hizo ngoma zako. Sorry. Ninge mute. Ungali. Yeah? But after hiyo nini ya hiyo decision ya nini mimi nilikuwa nishana Wasa wanasema nini hapo comment section? Alafu leadership only the best. Rabiot anaogopa mama yake walai kabisa. Mbappe akifungwa kufunga ni hivyo. Shenga amesema wanieke Ogam. Wait, who's on the Sheng bench for Sada kona- Senegal? Striker? Let me check. Ulikuwa unasema ati Shenga kona? Shengsa pia ndo akona nudes za Ogam ni kama. Anafikiria tu Ogam. Cheza chini bro. Wait. Hiyo pasi imekuwa vitamu. Wow. Alafu tena ndo hiyo. Ikaenda juu. Leo imekata. Thierry Henry atawezana na hii France. Ni yeye ama Zidane ndo atapewa. Si ni Zidane ndo anachukua hii France. Who's the goose? Ndo hiyo finally. Bro. Kochara Dembele, amesema vile ametisha bola hapo katikati, sio namsandisha boli hivyo. ni barcode. Jamaa hata apewi nafasi. Ndegz. Eh. It's Sheriff Ndiaye. That is, I don't know where he plays in Turkey. Also, Iliman Ndiaye is on the bench as well. Ekeo mwana jamaa wako apewi hata nafasi. Bana Jona Shanga Wagwan. Sabi imewekewa Hata na Pap Matsa bado kwa bench. Senegal itoke tu na hii 1-0. Wametry. Bro, si tunataka we want the win bana. Nini? Believe in Africa. Believe in Africa. We want the win. Ni game yenye naona. Cheki. Kama wewe unaamini Man utashinda league, bado usiamini Senegal watafunga. Ni game yenye mimi naona. You know Senegal have higher chances of scoring than you guys winning the league. What? Yeah. No msi ati ananiambia ati kwani leo ni nyimwa chai. We Roy. Tutakusana naye. Mimi ndo nimepoa chai yake, hata iko hapa imepoa. Tusiache kwanza game. Cha game ishi. Hii chai itateremka manze. Msa ashalimwa. Huyu ni nani? Wametuli. Olise, mnataka kumaliza Starboy? Toa Olise bana. Kwanza saa hii Saka aache kujiita Starboy. Sasa hii hakuna. Sasa tunataka Olise apewe hiyo jina. By the rather Ndegz. Unaona Starboy wako perform Saka. Bro, hakuna injury. Injury gani? That's a injury. Yeah, see the story, see they're saying that he has had an Achilles injury since wherever. He might not even start. Madueke might start their game. Diomande akienda PSG. Have you seen what happened to the England camps? You had vitu maybe wana train pale zuko na earthquakes. Bana. Jana ilinyesha. Ulichiki ile storm ilinyesha huko. And then Livramento got injured. See they've taken Chaloba. Chaloba is coming by then. Wow. Lakini acha tupe Rabiot respect. We shia. Umse mwenye amejoy Rabiot. Mimi sijakana nimemwenjoy lakini hiyo pasi ni dead. Hiyo pasi ni ya kimataifa. Hii kitu ni ngumu.
Ndegz sikia. Sasa nilikwambia nini juu ya defenders wako? Manze, Shenga amesema Shenga amesema Saka is almost 30 man. Starboy Makachi. Mwambie nani Ona jamaa wako. Si mimi nimekwambia ukulibali ni nani? Nikisema hiki tu mnaona ni kama mimi namwaramia. Mnaona alikuwa wapi? Yameenda kukimbiza boli kiingia kwa net. Badala ya kimbize player kabla ashike ball. Bakola also saw how Mendy comes out. Tumungile chance nyingine. Yeah. I think alionyeshwa tu reply my way broke but on cheap. Very smart finish. But wamepata weakness ya Amis kudanganyi. Na hii defense ya watu wazae. Kulibalia na miaka ngapi kwanza? Bro, 30 mingi. Na ndio wewe unasema you experienced players. Bro, kufa now. Afadhali nikambe ukweli. Hakuna kitu hapa. Bobby, afadhali uchapwe na watu experience na watu. Watu hii wakichapwa morale inaenda chini, tournament imeisha. Na unaona, mimi nakwambia ball knowledge. Ndegz alisema nini? Si tuna believe. Unajua sasa ako na chances mingi kufunga kuliko Man U kubeba. Hata sahi they have higher chances of scoring 3 goals. Ndio pili ndio imeingia. Ngoja tuone ya tatu. Mimi sinawaambia mimi nimeona mawe, mimi nimeona shimo. Uko nyuma Senegal iko na shimo. Wewe unajiita captain, hiyo ni shimo. And let me tell you what has happened with the first goal that's different from the second goal. Weka pasi mbele yake, hakuna malio kijana anaenda. Amezubaa tu, amekaa amezubaa. Manze, 2 of the same goals passes zimeingizwa na ndani. Yaani inafaa kuwa hii game inafaa kuwa 4-0 bro. Olisa amekuwa akifanya hiyo pass mara ngapi like before they scored? Sio kama hizo zingine nani amejifanya mkubwa kwa post. Na unaona hizo pasi zimeingia hapo. Zimeingia hapo manze. Sasa unamleta sahi afanye nini? Uko cha kwenda huko. Na huku libaliwa. Angemleta like 60th minute after hiyo experience. Hii ndio ufala inaharibu Afrika. Ati juu mtu anacheza sijui ligi ya nje. Chukua tu watu wenye wanacheza kwa local league yenu waeke hapa. Hata watu hatujui jina zao, tuwajamie. Lakini unaweka mjamaa kwa na miaka sijui 35 akuje. Anakimbizana na vijana wadogo. Hata yuko 35 bro. Anaweza kuwa 38. Anakimbizana na vijana wadogo huko nyuma. Cheki center back vile anafaa kucheza. Unajua mimi kwanza niko na hii jezi ya France hii yenye si ingine, mimi niko na hii yenye nani Ruto ame nini. Jezi ni safi bro. Jezi ni kali. Wala iko safi. Hata mimi niko nayo lakini siko nivae leo. Niko na hiyo yangu ni ya look, yangu si ya juu ya timu. yangu ni juu ya look. Wewe. Tumeambiwa hapa tuambie tu kweli Koulibaly amechoka. Mimi nimeshinda nikisema na mimi nimeambiwa msee hii ni mawe. Mimi niliona hivi. Ball tunaiona mawe. Hii kitu ni ngumu. When Kubali ako kwa the last man na ako kwa last line, he gets exposed easily. Kozona tracking yake ako so all over the place. Wacha uone Mbappe ajifungue tu hapo uone. Hakuna penye Senegal mlikuwa mnasifia. Lazima tukufe na Senegal sisi. Sisi tunakufa na timu yetu ya Afrika. Uongo majamaa. Acha mimi nikachukue tu kina Amado. Acha mimi nikae na kina. Sisi tunakufa na timu. Bro. Acha nikae na kina Amado. Jamaa yuko. Tunaambiwa hapo IG ati kwani Cherki aliachwa kwa hotel bro. Sawa. Ni sawa. But out of all the contenders, this has been the most dominant performance. Out of all the contenders. Bado Argentina hajacheza. I'm saying in the tournament. Okay. Wewe Sheng acha kwa green na yeye. Sheng acha kwa green na yeye. Spain Germany but Germany you can't 7 bro walichukua chances. 77 bro. Germany ndio kwa number 1 nini yako. Huko ni ndio jamaa manze dakika 4. Hii ni mambo gani? Mtu wako anapewa dakika 4. Cheki. Lakini hii Senegal walai nimeshaambia maembe iko wapi iko nyuma na nimewaambia anytime Senegal will play against France. Mimi niseme kitu tunasema kwanza Senegal ikicheza na mataka wa Young. Lakini acha nikuulize mbona ndio how to beat Koulibaly. Acha niulize mbona Cheki anapewa time ya Foden? Ndegz
Mwanza kuchuma. Kata huyo. Ako na experience. Anajua vile so Unaona vile Olise anashika bola anatafuta tu Mbappe. Jua anajua shimo iko huko. Ako na experience gani? Mbele Due mbona kutoka mapema? Due angetoka hii game mapema bro. Due at least umeona hata mafuto akame dribble. Ai, kwani Chelsea atafanya nini akiingia 4 minutes? Wewe ngoja uone. Anataka kupepeta sasa hivi Marondo. Anaweza kosa hata kushika hii ball 4 minutes. Ngoja uone. Ndio ashapiga touch. Wewe ndio hiyo. Mimi unajua nasema hii kitu mnadhani mimi nasema. Unaona mimi nasema hii kitu muona venye huko kijana amefanyiwa huko. Wewe si kwa coach basi. Umeona kitu mimi nimesema kwa coach bada. Wow man. Idrissa Gana gay. Hey. This coach needs balls. And you are the coach. Acha kuangalia. Si wenyewe tunaona hii ball. Tunaona. Si wenyewe tunaona. Huyu coach wa Senegal needs balls. Tom Jama captain. Ndegz needs to protect the young players. I protect the young players. Bro, there's no point in bringing young Ndegz players. atasema. Hapa 5-0 alafu you don't have them for the rest of the tournament. 5-0 gani na kuna nasema tu for example. Wacha tuchapwe na wazee, juu wazee can recover in good bro, time. mse anabitiwa na the same way. Unajua nikwambia kitu as a defender, make a mistake the first time, it's okay, umelan na hiyo mistake. But you're making the second mistake mara 2 mara 3. Yani hasa na do the same thing. Umecheki unacheki hii game ilikuwa inafaa kuwa 4 kama si kipa. Umecheki defender. Ona Ndegz. Ona jamaa alikuwa amezuba. Alafu mnataka mjamaa akona miaka 35 akimbizana na kijana hapo na Bebe hapa IG mnachukia sikia sheng. Aticheki hizo dakika ngina tu studio. Ni sawa sheng. Akimbizana na kijana wa 22. Bro, ile de mnataka cheki atapewa minutes. Akimbizana na kijana wa 22. Come on guys. Come on. Tukwe too serious. Azifikia Barcola bro. Barcola has been linked with which team? And you know my issue with him is what? It's not at rely on your pace. It's okay. You're not at advantage because of your pace. But where is your positioning as a defender? It's Barcola gets in good positions as well. Like Mbappe has done the same. Unaona bao ya kwanza na bao ya pili difference ilikuwa. Zote ni the same thing. Na hata ile nani amesave, Mendy amesave. It's the same thing bro. It's jamaa na na the same. Na ndio kitu inanikasirisha. As in ukiona kitu imefanyika mara ya kwanza sawa, but uiachi happen tena na tena, as in kuwa progressive. Angalia uone penye shida iko. Jamani kama Ndegz, do you think anapiga kona? Do you think Senegal wanafaa kupewa a highline? Kufia team, unaona? Kufia team. Ati Senegal wacheze da? Wajaribu a highline bro. Sikia upsi. Ju bro, sikia kwani auski Chibobi anasema highline bro. Na kulibali kwa highline. Na dakika ni 8 zimeongezwa. Wewe mse goal difference itapanda. Mbappe atavunja record ya most goals in a World Cup hii game. Mimi niliona shimo nikaisema ikiwa 1-0, nikasema the best result hata ya Senegal ni kutoka hiyo 1-0. But no. The captain decided, no guys, let me do it again. The first time wasn't nice. Bobby, let me do it a second time. This is double standards. Because when teams like us do it, our team, we're told, we play boring football. Now mtu wamejifungua, wanapa mabao, una complain. So unataka wafanye? What do you want people to do? This why complain Arsenal wakisema hivyo. Ini World Cup bro. Si wote ni team Africa. Okay, apart from South Africa. Lakini si wote ni AFCON tunaoa. Si wote ni team Africa. Tunaumia. Ni sisi mashabiki tunaumia. Wow. Ndo kijana. Chunga. Huyo miguni za haraka. Lakini kuko na Due na Chaki kwa timu moja is not fair. Mimi nakwambia lakini team itapata pia hii France kwa mimi nakwambia by the Portugal tu kitu italemewa ni hiyo attack ya Portugal, but ningependa sana kuona Portugal na France. I'd love to see it. Argentina and France. No. Argentina and France, bro. I looked at that Argentina team again. Argentina are even better than they were. For real? I think so. You think so? Yeah. Okay, tutaona game ya kwanza. Mimi game ya kwanza zote zinanionyesha. Game ya kwanza ina set pace, game ya kwanza already inatuonyesha tempo ya penye huko.
Nico Paz is in the squad. Okay. Na huyu kijana mwingine Okay. anaitwa Ngajo Barcola is in the squad. Due is in the squad. Cherki is in the squad. Huyu nani anaenda See Chelsea? that I'm saying France and Argentina. Argentina, this young guy who's going to Chelsea. Wamembai kutoka Strasbourg. Does he play for Strasbourg? This Argentina kid anaitwaje? Wako na Kawanda kid. Huyu anaitwaje? You guys know who I'm talking about? Barco. Yes, ndo huyo. Who's playing yeye ndo alikuwa anacheza 10. I've heard of him. I've never watched He's him. really nice. I've never watched him. He's really nice with the ball. Now, he got imagine. an ACL. Oh no. Alipata ACL. Bro, Argentina squad is fireworks. For me, Sharky is overrated. Bro. Hapo ni ufala. Hata si ni fans wa Man U lakini wrong. Hebu umsa J-Live. Umsa J-Live. Kuna ingine tunasema yetu watch lakini cheki. Mzee Gareth. Wewe. Huyu jamaa naye mabao zake zilikuwa wazimu kwanza akiwa Real. Akimbie kwanza nje ya line. That was just wow. Beautiful. Ule na Casemiro alisema all round player his number 1 ni Gareth Bale. Alisema all round. The best player he's played with all round ni Gareth Bale. He should have helped Buadi. Buadi alimonyesha mambo. Hiyo inaenda kuchange sasa. Itakuwa Buadi. Achana na mzae wetu. Casemiro. Na itacheza poa ni DRC kesho. Acha tu. Hizo wanakuja na vibes. I hope so. Walishonesha masuti. Hao pia lazima washinde man. Bana, hawezi kuja na masuti. DRC. Woza. Bale had more talent than Ronaldo, but Ronaldo had more output. Huyo jamaa mbona anaongea BTS ache kuwa muoga. Portugal. Wakona DRC na Portugal. Lakini kuna nafasi. Kama nani atakuwa hiyo game? Ronaldo akianza hiyo game tuko na chance. Tuko na chance kadi. Lakini mimi unajua mimi Euros most support Portugal. So which is weird. Na World Cup sasa inakuwa Brazil na Argentina. Lakini unakumbuka bana hiyo make sense. Venye Brazil Argentina because Argentina tu ni juu ya Messi. Okay, so Brazil na Argentina wakicheza na support. Brazil, you definitely Brazil. Me, the person who made me love football was Ronaldinho. He's my number one goat. Me, that's why I never have an international team. Me, I'm just here for vibes. I can't be loyal to a team apart from same. Sawa. Same. Comeback is on. Comeback is on. Lakini ukipa pia naye anatuenjoy. Nilikwambia ile bao ya offside, ile bao ya offside, nilikwambia. Imesundwa hapo. Wewe. Wow. Si Saliba bro. Si Saliba. Ni Saliba amekalishwa chini. That is a menace. Si nilikwambia mbaya ni mbaya. Yes. Ruto. Mbaya akiingia. Na mbona kuchezesha huyu kijana kwanza? Mbona huyu kijana kwanza? Ndegz. Hiyo boy imetoka wapi? Midfield. Well, Chouameni in that build up. Mimi nilikwambia. Unaona mbona nimekwambia nini? Mimi nimekwambia nini? Hata nani hajachukua chance zao. Chouameni before that goal. Senegal. Shida ya France. Ni hiyo mid. Jamaa kulwa step over. Pigwa step over yake safi. Karubendia. Lakini wewe acha ufala. Wewe ndo hiyo imerudi. My goodness. Wow. Mama. Umeona venye imerudishwa? Nataka tu pali Kulibali alikuwa. Kulibali alikuwa wapi? Nataka tu kuona pali. Nimechoka. Mimi hata sitaki kuona huyo kijana. Unaona ndiye anatingisha kichwa. Lakini pia akishika hiyo ball, pia yangangana irudishe pia. Ni mbaya ama ni Mbappe? Noma. My goodness. Ngoja. Mimi natafuta Kulibali. Hebu replay kama. Iko wapi replay? Ukijana anajua itwa nani? Cheki. Jamaa kondo ule. Oh my god, where's Kulibali? Oh my god. Wow. Ayo hata uwezi shika. Bro, unajua Omsa amechukua tu one touch, like just a touch and he shot it. Kulibali alishaanza kubackpedal lakini anaenda kuchapa.
Bobby, do you still think Olise is on the level of Mbappe? Do you still have that comment? Olise ni mnoma lakini individual quality ni jamaa Mbappe, bro. ametafuta yani It's ubao Mbappe, bro. yani yenyewe ni ukweli. He carries the team. Bro. Hii team hata si ya Wow, Dembele. wow, Dembele wow, aache wow, kufikiria hii ni wow, wow. PSG. Hii si teamwork. Hii ni individual effort. You see teamwork. Si group work. Na huyo jamaa angekosa kushika hiyo ball. Walai tugona bao ya 4. We had hope for 2 seconds. We had hope for a draw for 2 seconds. Ndegz nimewacha kusema comeback is on. Acha. Bana, comeback ilikuwa on bana. Ndegz. Chana na Ndegz. Ndegz hapa nimemwambia. Na nimemwambia huko kuna shimo huko nyuma. Huko nyuma kuna shimo inamwaga maji na Ndegz anasema. Mvua inanyesha, nyumba ina leak na ndani na Ndegz bado anasema unajua nini guys, tuko sawa. Tuko fiti. Tuko saje na nyumba ina leak. Boti iko na shimo, majamaa tuna sink. Na Ndegz anasema tuko sawa guys, tutafika kwa show. Tuko na raincoat bro. Tuna date. Tuko na raincoat. Tunaenda kukulwa na mashaka huko. Tuko na raincoat msee. Usijali. Mimi niko na so much hapa. Aya, Mbappe bado ako chini. Acha ule mzee alikuwa na Mbappe vile aliva mask alikuwa nini kwa imemfanyikia? Puliza kipenga. Watu wanasemaje huko IG? Acha niangalie. But France, mimi naona France wakiget it right kwa midfield wanafika finali. Niko tu worried kidogo. Lakini hiyo attack ni deadly. Unajua France inanipea nini? Inanipea Bayern. Design yetu yani will outscore you. Whatever, kama militu ni mbaya, will outscore you. IG, the two comments. Stop. Senegal goal. 1 second later, Mbappe amejaa. Hebu piga screenshot ya hiyo. Hiyo lazima tucheke pia sisi. Hiyo ndio kitu France mi najua. Hii media France haiko, lakini kitu France nayo watafanya, watakuwa kama Bayern. Individual quality by unapiga bao 5, tunapiga 4. Lakini Olise did so well to hold up 2 players like before that goal. Wewe ndio hiyo. Wekea kijana wetu. Sasa ni pasa ina gani? Lakini ameisukuma na nyuma. Nice. Bow. No, bow. What? Now? Oh my days. Ala. Oh my days. Mainyo ni shimo. Unaona ile ulikuwa unasema mvua inanyesha. Later in the tournament, wow. Mainyo ni shimo bro. Wow. Na coach wake mpya amekuwa announced leo. Unajua coach wake mpya ni nani? Amori. Ruben. Huko watamini. Hata Liao hakuna mali anaenda. Watabaki huko na mpaka. Kuna mtu anasema Ruto, you sing this shit? Tuna watch. W's in the chat. Yeah. Tufanye post match teke. Hapa tu. Give like in 3 minutes hivi, 3 minutes. But don't usikate 3 minutes. Sawa? Sasa ina shida. Kitu ni tamu. Hii kitu ni tamu.
goat tournament bado. I don't know why the Senegal mbona mbaya kuanza. That's a question. Ndiaye should also start. Ngoja, ebu na cheki simu yako na kutext kitu. So I wish to Senegal next match wakalishe wale maplayer wa this time. Wakalishe watu. I feel like I'd also like Manukone in the midfield. Watu wako na mguu kwa nini? Yeah, it's been France for the second half. I think the game's completely opened up. We've seen a lot more space, which suited both teams. Mbappe wakiagana na Dembele, like it was so nonchalant, bro. Zara kara. Kuna tension kati yao. Aya, correct. Yeah. Wase wenye mko TikTok tunaenda kufanya post match na nini, so if you hear anything mnaweza comment. Bobby will be there atasoma comment zenyu as we give our comments. We'll try and keep it under a few minutes. So this is a live post match with the fans, live post match na fans. Haya, so tumemaliza Watchalong France versus Senegal, brought to you by Safaricom. Wase B-Live bundle 3 hours 50 bob peke. Imagine 3 hours 50 bob. What? Like, see at 100 MB, 200, no, for 3 hours. Uko connected fully. Imagine. Bana. So yeah, that's Safaricom powering that can live of ours. Sasa tunafanya match recap. Na kuna best ya Bobby hapa anaitwa Kulibali. Nasikio amekubamba leo. Man, look at the first goal. No, not the first goal. Unaona, look at that one. Unaona ni amempita tu na hiyo kipa kamuokoa. You seen how he's been outrun by Olise? Yeah. Easily. Kulibali alikuwa shimo. He doesn't have the legs. He doesn't have the legs. Ona, look at why all that space ya nini. He's leaving too much space to the attackers. And honestly, we can't say this is ati manze ando tegemeo manze hii defense ina leak. Hii defense ina leak. Defense ya Senegal. Iko chini. Yeah. To start the second half, Mendy made some brilliant saves. Like, he actually really kept them in the game. AK, at that moment, did you think Senegal had a chance before when it was still 0-0? Definitely, because after that first half performance where they had 2 big chances of the half, I genuinely thought they would come back in the second half, guns blazing, finish your chances early. But as we mentioned, this World Cup is moments. Yeah. France had that stint of I think 15 minutes where Olise was getting in good passes behind to Mbappe. And obviously the third one went in. But yeah, genuinely, even with the bench, the subs that Deschamps made with Barcola coming in, then he also makes that same run. And as Bobby mentioned, Koulibaly, you can't expect Koulibaly to start marking those, those fast wingers of Mbappe and Barcola. And I think, this World Cup, this tournament, they're gonna be dangerous. Yeah, they're gonna be dangerous. Bobby, as they're showing us those moments of Olise, bro, there was a 5-minute spell when Olise just took over. Like, Dembele was not doing anything on the field, sadly, and Maze Olise alisema tu maze acha nichukue usukani. Hiyo time tulikuwa comment section, watu wanatuambia, by the shout out everyone in the comment section. Watu wanasema Cheki aingie, Dembele atoke, like lazima usacrifice mtu mmoja ndio ama Stars kwa nao. Lakini Mbappe akaanza kuchange wing. Akaanza like it was just ilikuwa tu Olise really took over. Yeah, I feel like first half, people were still finding the rhythm of the game. Like first half felt like France wasn't sync, like anajua, because second half I don't know ni kama nani alimwambia, ni kama alianza kuona Dembele. Cheki Dembele ndio anapointiwa. Yeah, but he's the man who created the goal. Unaona, the thing was also it's like nani new run nani ana mbio. Ni kama kila center back mwingine ana point pali Dembele yuko. True. Anasema watch Dembele, but you're not looking behind you. Koulibaly was just a mess in this game, to be honest. Actually, those two passes Olise had. Those two and passes. Unaona wamefungwa the same way twice. Like, make it make sense. But then it's from different angles. I also think an advantage for France that front four is so fluid. Like, Olise can play in the 10, can play on the right. Dembele can play anywhere across the front three. Mbappe can play as a striker, as a left wing. Doué
Barcola or even Cherky when he comes on. They're very fluid. So even when they switch positions, they try different wings. You saw Olise was at the 10 making passes. That first goal, he was on the right. So the fluidity within the attack is also a very strong thing. They can help like this tournament. They can go far with that. Nini, was it a penalty? Was it a penalty? Okay. Yeah, initial thoughts. I generally thought, obviously the first point of contact wasn't on the first like tackle on Mane, but when Mbappe's like leg touches Mane's knee, that's why I thought that's the contact. But as your point, you said, Mbappe was already trying to fall down and sell the foul, so that's why the penalty was overthrown, or like it wasn't given. Yeah, but generally, even me it's at very first, that I was very thought- hard to call. At first, honestly, when we saw the first angle, we saw like the second foot kind of hit him from the angle we saw. Yeah, So when the VAR angle came and we saw the back angle, to be honest, I wasn't mad by it not being called a penalty, because then it True. became minimal contact. It was minimal because he knew like hiyo mguu imewekwa hapo, so he was leaning towards falling. That's why for me now when I saw the after the VAR, I was like, okay. But wewe mbona umechange mind? Sio ndio ulisema ni pena? I said it was a penalty because Yeah, that contact was Oh, very I thought you clear, changed your like on the mind. knee. But what convinced me, okay, so maybe that's why it wasn't given, is Mbappe is expecting to fall, as in he's expecting the contact, and that's why he's trying to sell the foul, and that's why I think it wasn't given. So did Deschamps alipata tactics right kuingia game? I think Second half. as you mentioned, like okay, the first half probably the players were still syncing with each other and they were trying to get into the rhythm, but second half definitely, with how fluid now I think he was making Olise be the free roam player, because Olise was being caught in very different positions, and I think Senegal couldn't deal with that, and But that's where also, now he could make the pass to Mbappe. As we're talking about that, first half Senegal walikuwa juu kusema ukweli. They had the better chances. True. Even the Nicholas Jackson had a chance, came off the post. Nani nalihata Ismail Assar. In fact, that was if they egregious. took their chances, Huo msangefunga, they'd have things been would have been so different. I feel like, and the Senegal coach needs to trust these young players, honestly. The subs started making sense, but how are you making subs in the 80th, 90th minute wanting to win the game? It's like, let's just give these kids time to play for them to say they are playing in the World Cup. Because Mbaya has done so much in this game. Hey, mazee amekalisha. And ameingia tu amekalisha nani kama... That goal was beautiful. Amekalisha nani ka Ruben Dias. Manze, unaona, na hii ni game ya you can't miss your chances. When you're playing against a team like France, you have to take every chance. There's no chance to miss a chance, because when you miss a chance, they'll get their chances and they'll score their chances. So you have That's exactly what Mbappe did. Yeah, you It's have to 2-1. make sure that you're taking your chances. Hakuna room for error. Versus a team like France, there's no room for error. Msame Simoko Tisa is a waste. But I Mane is also no longer think productive. I also think that French midfield is something that can really And hurt the them, keeper. because you saw from the goal, Chouameni was the one who was caught like lacking, and I think there was a lot of space being exploited in behind before that goal, and I think teams will be watching on that, like in later stages of the tournament. So far, goal of the tournament. Mbappe. Tuko na That Mbappe goal. contender wa mbili kwa hii game, by the way. Ya Mbaye, actually, even the pass from Olise. Mbaye. Even the pass from Olise. Unasema tournament so far? Yeah. Hata manze unasahau bao ya Morocco. Morocco ilikuwa kali. But hata Morocco jana ilikuwa ya PS. ulicheki bao ya Elijah Just jana New Zealand. Chris Wood. Zile ma 1-2 akaguza tu vipaju alafu volley. Yeah, hiyo pia ilikuwa kali. Nani tena wase comment section, goal of the tournament so far? Olise with 3 assists. Olise with 3 assists. Yeah. Acha uongo. See the 2? No, 3. Ya Mbappe, ilikuwa Rabio alipasi ingine. Yeah. Rabio ndo alipa Ilikuwa Rabio. Nani huyo amesema Mbappe, of course. But France hiyo mid kama mjaiona, na huu keeper bado kuna wasiwasi. Hiyo mid na keeper. Kwanza Yeah. if that goal because was very so far avoidable. I think Portugal has the best midfield. But attack ya Portugal, yeah. Not England.
Spain as well. Spain yenye tumeonaje juzi. Spain didn't play with wingers though. That's what These, yeah, they don't that play with game they wingers. didn't play with But wingers. you're saying Vitinha, Bruno and nani? And who? Ukijana mdogo anaitwangaje bona na so jina yake. 6 wa PSG bado. Wait, Vitinha. Oh, nani? Anaitwaje? João Neves. Na Neves. João Neves. Umetoa tu Fabian Ruiz alafu ukaeka nani? Media England ni? Media England you have Rice. Portugal has the Anderson and Bellingham. Portugal has the best mid. Portugal has the best mid. England also. Bro, England. No, Portugal has the best. Unajua umetoa tu Fabian Ruiz ukaeka Bruno. Yes. Na unajua unacheza Bruno na role ya kufanya nini? Kwa sababu jana wawili kumbuke ni my youngster. So ana cover field. So unapea Bruno the brilliant chance to just create. Play your game. Dr. Fred amesema Portugal has the best midfield in the world. Waswali kwa shajibu Neves kwa comment section. Poleni wasi hatukuwa tumeona. Poleni. I think the biggest difference. The biggest. As Bernardo can't take him, I think. Of the big sides. The biggest difference is. The biggest difference? The biggest difference is physicality and technicality. I think England has very physical midfielders. That's in Elliot Anderson, but Rice, technical ability, bro. But output 10 na output output. Output in who's the creative mid hapo? Their midfield. The thing is, but who's the creative mid in their midfield? I think the creative focal point is Harry Kane. Yeah, because the way they play is not their midfield to create chances. Them they play to just give the attack and set pieces. Because the two of the highest set piece were Rice and Elliot Anderson. People who assisted from corners rather than Bruno. I also generally think Tuchel will be using Nico O'Reilly also the same way Pep used him in making those runs in behind. The moment you mentioned Vitinha, True. I forgot all those other bits. But of the contenders, to me, the weakest mid is Germany, bro. Germany even has the France. Mid. By the Kimmich alichezeshwa kama fullback. Kimmich was fullback. Walicheza nani mid? Pavlovic na Mecha. Yeah, na Mecha, yeah. Okay, yeah, that's fair. Of the teams that are contending. For me, the most balanced team, attack, mid, defense might be France and then maybe Netherlands. No, mid France toka hapo. No, I'm saying if you look at the three, like in terms of balance. Mid France bado anaget exposed. No, I'm not saying I'm saying if you look at the three, the way the balance of this attack, the defense and the mid, in terms of balance of a squad, Netherlands and France. Netherlands should down the attack. But if you look at their mid and their defense. Yeah, true. Mi nakwambia kwanza ukae mkijua Kunde yako hiyo side na Lucas na imagine amekalishwa bench na yako hiyo side nyingine. Unajua France hiyo tegemeo pale nyuma ni Saliba. Ukijua tegemeo ni Saliba sasa, na Upamecano. Uko kwa wing huko. Ebo angalia defense ya Netherlands na Timber ameumia. Angalia defense ya Netherlands. Van Dijk, Van de Ven, Van Hecker. Who was playing right back for them? Let me check. You all are thinking, okay, Dr. Fred Mnasa balance in France. No, the most balanced team. Like it's a balanced team. If you look at the combination of the three units, attack, defense, midfield, I don't think there's a team because England, their mid is not, even their defense is not as good as like these other teams. Honestly, who stands out in that defense? Who stands out England. in the English defense? It's very balanced. At Portugal haina unataka kusema kipawa unataka kusema Rui si jamaa mnoma wewe. Wait, tumehama post match 11 ya Netherlands. Alafu tena nasema ati left back. Unacheza na the best Nuno Mendes. That was our post match for France versus Senegal. Sasa now we can go to your argument. Hebu tuambie squad ya Portugal. Wewe AK unasema acha ni charge vitu. Vitu zina dead. Starting 11 ya Netherlands. Verbruggen, then Dumfries, Van Hecker, Van Dijk, and Van de Ven as the back four. The midfield was Gravenberch, De Jong, and Reinders. Then Somerville on the right, Malen as a 9, and Gakpo on the left. On paper, that means yeah. Subs, you still have Timber, Koop Miners, Depay, Nathan Ake, Brobbey. Ake didn't even start. Brobbey came off the bench. Vegas didn't even play. You still have Kluivert as well. Kluivert, yeah.
You still have Weghorst, Noah Lang as well. So, And then, if Netherlands decide we're going to look for a late last-minute goal and we go big, if they decide to go 4-4-2 with Brobbey and Weghorst, what are you going to do? True. Tony na agree naye. Portugal attack iko chini. That's my only issue with Portugal. Kwa sawa hatukatai hata tukisema nani asicheze bado 9 hata tukisema CR7 aingie dakika ya 60 ama That's why it's the GOAT. Hakuna 9 bado. Krupi alikata kuchezea Portugal. Alisema fadhali nikae home. Wacha tu nikae. Wacha ni hata hiyo World Cup. Wacha ningoje France. Riv Boy amesema Portugal has the best mid. Loki amesema Adi technically Portugal is better. Akasema na hurumia Congo kesho. Loki amesema France has no mid. Wanatumiulise kama attacking mid. Monte alisema that was not a penalty. Nani alidrag mguu. Bakola is bringing all kinds of problems. Dictator dictating things. So far bado wacha tuone. Wacha kila mtu acheze. Hata sitaki kufikiria mambo. But I think the first game it sets the pace for the whole tournament. Like if you perform well in the first game. And if you lose the first game, you're just already under pressure. Exactly. Ushaonyesha watu. Unajua sasa ndio fear factor. Kama timu inapatana na next na Germany, kocha anafikiria venye tunaenda kupack bus. Unasema Germany, wewe na hii France. Na hii France. Bro, hata una game plan aje. Unajua hizi ni zile game unasema tu wase let's play for our country. But mimi nakwambia, and that's why I'm saying we need to start even as Africans tuachange hii kitu ya ati Jum jamaa anacheza ligi ya nje. Leo tumeona Kulibali. Hapa walai tumeona Kulibali. Age na show. You can't a 35-year-old plus huko defender anakimbizana na vijana wako 20. Na mnaona taka chap. Tambiane tu kweli. Hizo mapasi zimekuwa tu nyuma yake. Akilala, weka. The first 2 goals walai zimepigwa tu the same. Weka nyuma yake. Acha nikwambie. Last game of the group. Goal, a slide. Afanye kitu na endo last man. Last game of the group kuna France versus Norway. Yeah, hii group. Itakuwa deadly. Itakuwa deadly. Lakini game yao ya next ni Iraq. Hiyo bado. Why you sleeping on Japan? Hata mimi naona hizo countries za Asia. Japan are bad news. Let me tell you. Hata mimi naona hizo countries za Asia. The way Japan were changing from. Unani amesema hiyo comment? Hey, who was that? He knows ball. Ako wapi? Nani nimeiona hapa? Tony. Tony Magrego. Yes, Tony Magrego. Toporia venye nimeona Magrego nikakumbuka venye Toporia alipigwa. By the way ni mswa Topuria guy. Hata hiyo story tuongelea baadaye. Aya, so Japan anaitwaje? Sasa vile wana press, bro. Those guys press like bulldogs. Like they press. Alafu coach akona ile sign kubwa iko tu na numbers. Ulicheki. Imeandikwa tu 2 ama 3 ama 4. Akishaidwa hivi, ujue sasa press imebadilika. Hey bro, Japan wako juu. Asa no show no youngsters wao wakicheza. Uko Korea, Japan, manze unafaa uone the teenagers. High school football yao. Ase na wameanza ku. Take Kubo was making runs into behind him. Kubo, Daisen Maeda, and who's the guy who was playing striker? Whoever was playing striker for them. Vile kuna sema tu fluidity up front. Bro, hawezi jua nani ni striker. Juu unajua wana ati a big imposing striker. So they have to use a lot of movement. Same as South Korea. So nakikuja mid. It doesn't matter who you are. Lazima hiyo space ikuwe occupied. And that's what they've trained. So, Japan and South Korea, the only thing is, once you start getting late into the tournament, you need that X factor. Because you will not be leading every game. The games where you come from behind and you have to do something. Kuna mtu sawa, but still Senegal have a chance. Sawa. Hiyo pace ya attack ya France huwezi blame Koli. Hii ni reasoning ya ufala. We basi sijui unaona ball. We unasikiza radio wewe. We hata usiingie kwa hapo. We nakani kama umeweka sijui radio jambo. We hata ona patanisho wewe. Hizo ni nini unasema? Kwani si tunaona ball gani? We ni defender uko na experience yote unachaje player hivyo. Ati huwezi blame. Kwani nani mwingine alikuwa blame yeye? And he's done it thrice because hata hiyo Olise yenye Mendy amekuja kokoa. You can't tell me you can do the same mistake thrice. Endo uangalie venye hizo bao zimefunga. Na bao ya Mbappe? Ya tatu ya Mbappe hata positioning yake ilikuwa off. Yeye ndo last man. Yeye ndo na lead line ya nyuma. Anapitwa balls zilikuwa zinaekwa tu through mbele yake. Ni kama siri ilipeanwa.
alafu unasema you can't wewe unasikiza nini? Hapana, umse anasikiza. Kwani mimi na jam juu napenda Senegal. Na naona hiyo ufala over and over. Tunaona seti na kwa ati nasema hivyo juu inanibamba zil. Juu na jam imefanyika mara kwanza rectify. Mara ya pili tena. Alafu mara ya tatu wewe waacha wewe ni kama basi ulikuwa unaona na wewe ulikuwa unaona hii game na radio wewe. Juu kama umeona kitu si tumeona. Hey. Hii kitu ni ngumu. Hii kitu ni ngumu. Inauma. Inauma juu tunataka timu ya Afrika ifike mbali. Senegal ilikuwa hope bana. Senegal na Morocco. Honestly acha nikwambie na huo coach pia manze saa pia kwanza hii game inakuja next. Mbaya aanze. Ndiye aanze. Anzisha maplayer watu amona kuanza bro now ndo na make a difference. He never starts Sa in the it's either one or the other. But Sa has been wasteful until ilikuwa game gani Conference League. So alishinda Conference League. I think maybe the last like 2 games, semi-final and final is when he really picked up his form. But other than that, Sa has not been the most clinical winger for Senegal. Unajua unasema hatukatai nini kwa na attack. But unaona once mse ashajua weakness yako unafaa make adaptations to it because look at the first half. They were not making those through balls. Already ilikuwa ishakuwa cancelled. First half hakukuanga na hizo through zenye zilikuwa zinaekwa na Olise or anything. Walikuwa wameclose hiyo gap. Second half ikafika wakafungua hiyo gap. Hadi Rabiot alimake pass kutoka. Wale nayo pass ya Rabiot ilitoka wapi? Ilitoka kwa half yao. Akasukuma tu hiyo pass exactly the same. Exactly the same. What does it do? It forces Mendy to come forward. Na unaona hizo bao zote tu Mendy anachipiwa because sasa utadunini kama kipa uwezi kaa kwa nini? I think nini tu huo coach ache hizi tabia za ati huyu jamaa kona experience, huyu jamaa alinichezea hapana. Eka vijana wadogo acheze tu kusema kweli. Hao ndo wako na so much to prove. Na kona moto. Umeona venye nani amekalisha? Mbaya amekalisha hapo Lucas. Step over. Kama imefinywa ndani. Cause hiyo media nini pia media nini haiko. And we know that. Kwani kuna game inaenda kwanza? Iraq no. Inaanza saa ngapi? In 1 minutes. Hapa na kesho na direct music video. Shukran maze. We should do so much love maze. We can actually be doing tapanga. The mini game, the afternoon games. The kesho kuna game gani jioni? Gay alitoboka. Kesho game gani ni ya mapema? Let me check. At least midfielders play too much back pass. Na pia nani Mane karibu akost. Portugal Congo lazima tuko hapa. Kesho Portugal Congo at 10, England at 11. England Croatia. Most of AFCON Koulibaly didn't play AFCON. He got injured before he was suspended before the final. He got a yellow card. He played the others. He got a yellow card in the semi, then he was missing the next match, then he got injured, same game. Then wa Chelsea akaanza final and he played so well. And then he got back to Chelsea and he was exposed versus Arsenal and then we haven't seen him again. Haven't seen him again. Because wacha nikwambie team itezana na France ni team itakuwa na a stronger mid than France and na wase wenye watachukua defense that can run. Yeah, defense that can run na watu watachukua opportunity. That's the only way you're beating France. Is that? Since given us criteria, which team is that? Ama wafanye tu ujinga tu, si ndio? Nilikuwa niseme watu wangu huko. Useme Portugal. Sema Portugal lakini sasa unajua atachezesha nani mbele. Hiyo ndio issue yangu na Portugal. Nani anacheza mbele? Netherlands ndio dawa yao. The thing is Netherlands just always find a way to win these games until they reach the final. Hiyo tu ndio shida yao. Until they reach the final. The team that has unajua team ingesumbua huko mbele ingesumbua nini? Brazil lakini mid hakuna kitu huko. Sasa kama kuna mid yenye iko. Hakuna kitu huko non-existent. No, ball ilimaliza kila mtu ilipigiwa hata mimi logo haya sawa hii ingepigwa tu nini manze kwanza akachezesha packet 10 manze nakwambia Ancelotti pia yeye tu yani nilikuwa tu nasema my goodness why Kunya aliingia the last minutes na alifanya he had more impact packet kwanza ndo alipoteza ile ball ilipigwa through wewe ni noma lakini wacha tuone but mimi nasema goalkeeper wa France na hiyo media France hapo ndo shimo iko na hizo fullback hapo huko
Hapo kwa hiyo fullback attack ikapata wase wenye wana nini upate ati Vini hapo kwanza. Vini hapo Rafinha hiyo side nyingine ingekuwa moto, lakini katikati Brazil ni maembe huko pia hao watafanywa the same thing. Na pia hao fullback hizo fullback wale Danilo position ngumu. Wase tuchikiane. Wase wa YouTube, IG, thanks so much. TikTok kama kawaida nyinde wala wase. Umesikia kesho I think tunaweza fanyia Portugal na DRC. It's what time? 8 p.m. Alafu England Croatia 11. I hope to you music video England Croatia 11. England Croatia. I hope ndakuwa niko na music video kesho naenda kushoot. Ndovu ni kuu. Naenda kushutia ndovu kuu. Nikimaliza mapema ndakam. Haina shida. Hiyo nataka kwa vula hapa. Hapa nataka kuwa hapa. Napenda kuona ball na yani watu wa box to box hivi na bamba kuliko home nilikuwa tu peke yangu tu na remote tu. Hata siteteshi naongea tu na screen. Ni kama ile mimi ya Pep. Niko tu mtaani najiambia hata sina mtu kuvent na yeye. Kwanza game ya Brazil nilikuwa nimejump. Kwanza nilikuwa nafaa kuapa game ya Brazil kuna mtu alilala. Bro nilikuwa kuna mtu alilala game ya Brazil. Nilikuwa kwanza hiyo game ya Brazil nimejam nashangaa nini naona. Yaani hata siwezi ambia mtu nini. Ni nani hapo katikati? Ataka Casemiro ni mtu wangu man it was Casamigos. Birthday boy amekuja na popcorn. Birthday boy ameingia. Mso wa Japan. Roja tuone it's still early. But the first game umeruka Senegal. Umeruka Senegal. Ana support team gani? Japan. Lakini amekaa nayo. Kusema ukweli ameanza karibu 1 month ago. Amekuwa na Japan. Nilikuwa nangoja niambie years 1 month ni World Cup. Kila mtu kwa timu yake. Unajua kuna wale sahi ndio watu wanaruka Brazil wanasema wameingia France. Norway kwanza ujue mpaka walifanyiwa documentary Netflix The Dark Horse. Magnifico na CR7 kesho mtaona duo of all time. City Stadium is looking nice. Can I be honest? My unpopular take. Cristiano anze dakika ya 60. Tupate kama unaona venye walifanya na Lukaku tupewe the best 30 minutes of CR7. Kama nani? Lukaku. Venye Belgium ilifanya na Lukaku tupewe the best 30 minutes of CR7. Otherwise kumwanzisha game. It's a love story, yani it's a rom-com. Mimi sioni. By the way, imagine tukifanya hizi research hizi team preview zote. Bro, sahi kuna majina kama Haji Memoriasu. Majina zinakutoa hapa kwa kichwa. Niulize sahi setup kwa nani? Nakushow tu. I hope Odegaard akwe na good game. He really needs it. I just need him to be fit for however long they stay in this tournament. He needs it. Yeye yenyewe anahitaji. He needs to be nini because hii connection yake na Haaland ni very important. Bro, best yako Kulibali ni bana Kulibali best yako. Tumekuwa hapa na Ndegz manzedi alafu sio kuna fungu change scoreboard. Wacha kwanza nikachukue. Ni venye manager wa Cote d'Ivoire nikasirisha. Alitoa mzee Ahmad. Sawa. I think next game he should be benched. Yeah, I think he doesn't next like game starting DI. He likes starting DI later in the tournament. I don't know why. Yeah, mbaya kwanza Oscar Bob ata. Sana Jackson. Jackson alijaribu. Oscar Bob. Lakini hawana option. Hawana option striker. Afadhali sawa kwa option ya Ndiaye wako na Mbaye wako. Mimi hata sina noma na Nicolas Jackson. Wacha ya baki. Huko sina noma. Hakuna options huko hivyo. Alhamadi. Hapo kwa preview. Ipswich amekuwa promoted. Ndovu ni kuu. Uende udozi. Ni vile tu Norway ni dark horse. Mchikima fans wa Norway wanafanya ile ru. Acha uogo. That's dope. Nataka tu kuona hiyo kitu alafu nizime ngoje Messi. Striking ya Norway lakini acha tuone not confused kama ya Brazil na Spain na tumalize hii kitu bana. Wase tutapatana. Hatutakaa hapa paka kesho. Unaenda kushoot music video kesho. Mimi bado nina watch game lakini lazima nifanye editing. Unasemaje game ya Norway? Weka kichwa. Weka Norway kichwa.